I'm Mrs. Swati Dusani, lecturer, NCRD'S Institute of Pharmacy. Welcome to all of you in the afternoon session of the day 2 of the webinar series. Today we have well-known speaker, Dr. Prashant Argade sir. He will talk on the topic importance of grid chemistry. Now, I introduce today's speaker, Dr. Prashant Argade sir is currently working as HOD with Department of Pharmacy, Government Polytechnic, Jalgaon. He has completed PhD from Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University, Chennai. He has 122 invited talk as a resource person. He has trained more than 5,000 faculty on online teaching through various FDPs organized by Department of Pharmacy, Government Polytechnic, Jalgaon. He has attended more than 50 weeks of various training programs. Sir has received AICT seminar grant of rupees 1 lakh for national level seminar in December 2013. Sir has sanctioned financial assistance for organization of technical paper presentation competition for diploma pharmacy students in February 2014 and in December 2021. Sir has received MSBT FDP grant of rupees 75,000 for faculty development training program for diploma pharmacy teachers in January 2017. Sir has received AICT Atal grant of rupees 93,000 for online 1-week FDP for teachers of technical institutes across India in July 2021. Sir has published 2 books, namely Laboratory Manual of Pharmaceutical Chemistry and Social Pharmacy as per PCI Education Regulation 2020. Now, once again, I welcome to you, sir. Now, over to you, sir. Thank you, madam. Thank you very much for giving a brief introduction. So, before to start, I would like to grateful to Dr. Pingade sir and the coordinator of this event for inviting me for this 3 days webinar series. Dear students, I want your participation throughout the lecture. It means that you have to be a very active, rather I will say you will be a very interactive throughout the sessions by participating in the chat box. Whenever I ask the questions, you always give answers or your inputs in the chat box. I will read your chat box continuously. Don't worry about that. Okay. So I request you all, please be a participant. Okay. Now, give me the answer of one questions in chat box. Then I will start my screen. Whether you want to discuss about chemistry in only English or English and Marathi, you can give me the your inputs in chat box. Yes. English good. Poonam, Aditya, Akshada, Tejasvi, very good. I always appreciate the students if they are participated in the chat box. That's really nice to see your reply. Sir, it's difficult to understand in Marathi. Okay, Poonam. We will try to keep everything is in English. And wherever possible, I use Marathi or Hindi, both, no problem. So my second question is whether you are able to see my screen or not. My screen is visible to everyone. Yes, yes, yes. Please, please be fast now. Yes, that's good. Aditya, Poonam, Vaibhav, Pratiksha, Tejasvi, that's very nice. You students are very, very prompt. That's good, good, good. Okay. Dear students, it is somewhat difficult to take the lectures after the lunch.
and I hope you have just finished your lunch. Some of you have just finished your lunch. So it is somewhat difficult for me to keep you attentive or to have attentions of all dear students in these lectures. So it is somewhat difficult for me, but I will try up to my best to make these sessions very interactive with the help of your active participations. So dear students, now we will start our important discussion on green chemistry. Before to start, I would like to congratulate principal, HOD and the faculty members of your institutes for taking the initiative for organizing the webinar series for the students and taking the or selecting the very good topic which are really aligned with the educational regulations 2020. And if you see the assignment list given in the pharmaceutical chemistry subjects, then you will find out there is one assignment on green chemistry. So this webinar will help you to complete your one assignment. This webinar will help you all dear students to know more about the green chemistry. Okay. So let's start the today's discussion now about the green chemistry. You know very well the today's most important aspects of all kinds of human being is saving of earth, saving of natural resources, maintaining the polluted free environment is the main focus of all humankinds. Why? Because we are always working for the preventing the pollutions for the sustaining the earth. We always think how we can able to prevent the pollution. And for that purpose, this green chemistry will work very important role in prevention of the pollutions. Dear students, there are two concepts. If you learn that particular two concepts very well, then it will really easy for you to understand about the green chemistry. So green chemistry is nothing but the prevention of pollutions. Whatever the efforts taken after the minimizing the pollution, that is the cleanup of pollutions. For example, effluent treatment, isn't it? Or solid waste disposal, or proper sewage disposal system. All these are taken the efforts to minimize the pollutions which are already taken place. जो भी कुछ पोल्यूशन हुआ है उसको कम करने के लिए हम जो भी कुछ एफर्ट्स लेते हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री में नहीं आते. Green chemistry is a different terms. It will directly attack on the source of pollutions, you can say. ज्या ठिकाणाहून पोल्युशन होतं ना त्या ठिकाणीच ग्रीन केमिस्ट्री ऍक्ट होतं की तो पोल्युशन होऊ देणार नाही. आपण नॉर्मली काय बघतो की एखादी हवेचं प्रदूषण होत असेल एखाद्या कारखान्यामध्ये तर चिमणीचं हाईट वगैरे वाढवा किंवा त्या ठिकाणी अजून त्याचं ट्रीटमेंट करा, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट आपण त्याला म्हणतो. ट्रीटमेंट केल्यावर त्याचं हजार्डस कमी होतं वगैरे वगैरे. ते झालं पोल्युशन झाल्यानंतरच्या घटना. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रीन केमिस्ट्री असा कन्सेप्ट आहे की जो पोल्युशनला प्रिव्हेंट करतो की ज्याच्यामुळे आपण जमिनीवर व्यवस्थितपणे राहू शकतो, जमिनीवर आपण व्यवस्थितपणे सस्टेन करू शकतो. So in very simple term, the definition of green chemistry is nothing but the preventing the pollution, sustaining the earth. Before to start the discussion, now I would like to ask some more questions to you. Just think, फक्त विचार करा की तुम्ही एक बिल्डर आहात आणि एक नवीन घर तुम्हाला बांधायचं. किंवा बिल्डर नाही जाऊ द्या, ठीक आहे, आपण एक सर्वसामान्य आहोत आणि आपल्याला स्वतःला घर बांधायचं. So what are the different building criteria? Yes, you can give me your input in chat box. What are the different building criteria as per your knowledge? आपल्याला जर एखादी बिल्डिंग बांधायची, आपल्याला जर एखादं घर बांधायचंय विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपल्या डोक्यामध्ये काय काय क्रायटेरिया येतील सांगा बरं. रिक्वायरमेंट, ओके. कसं असलं पाहिजे आपलं घर, आपली बिल्डिंग कशी असली पाहिजे,
हे तर आपण समजू शकतो ना, कसं असली पाहिजे आपली बिल्डिंग, आपलं घर. येस, इतका सोपा प्रश्न येत नाही आपल्याला. हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हे लक्षात घ्या, जर तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये जर ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन दाखवलं नाही, त्याचा अर्थ मी असा समजेल की तुम्ही सर्वजण फक्त मोबाईल सुरू करून साईडला ठेवलाय, तुम्ही काही ऐकत नाही, हो की नाही. आणि मग मात्र मला असं वाटेल की मी फक्त कम्प्युटर समोर बोलतो आणि मग मला कंटाळा येईल बोलायचा, हो की नाही. कारण का आपण एखाद्या निर्जीव वस्तू बरोबर बोलतो असं मला वाटेल. मग असं जर मला वाटलं तर मग निर्जीव वस्तू बरोबर बोलून बोलून मला कंटाळा आला की मी थांबेल. सो इट विल नॉट help me to provide the whatever the information I have. It will really feel difficult to share the things with you. So just be active in your chat box in this session. Okay, thank you very much. So Vaibhav says a requirement, Samruddhi says structure, Harshal says strong, base, biggest, base, strongest, biggest, beautiful, planning of building cost. Okay, like that. Okay, no problem. So just in next few slides, I will provide an examples of building to have a safe home. Most importantly, first criteria is what? The safe home. No one wants to build the home that's unsafe. कोणालाही अशी इच्छा नाही की आपलं घर अनसेफ असलं पाहिजे, सेफ असलं पाहिजे, हो की नाही. So importance of building safety is a very essential criteria at the beginning. आपल्या बिल्डिंगची सेफ्टी कशी असेल हे आपण सर्वजण आधी सुरुवातीला बघतो आणि मग पुढे जातो, हो की नाही. नाव first and most important thing, the solid foundation. Okay, if you are taken the notebook, just write down the one word. What? Safer. The first word for the discussion is the safer. We will think first criteria for anything, whether it should be safe for us or not. कुठल्याही बाबतीत हे कल्पना बरोबर आहे की आपण जे करतोय, जे काही करणार आहोत ते आपल्यासाठी सेफ आहे की नाही हे आपण आधी बघितलं पाहिजे आणि आपण बघतो. सो डिझायनिंग द सेफर होम फ्रॉम द बिगिनिंग, आपण याचा विचार करतो. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज whatever and wherever we are using the material, we should prevent the waste. जितकं जास्तीत जास्त मटेरियल आपण वापरू तितकं जास्तीत जास्त त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. कुठलाही त्याचा एखादा पीस वगैरे कमी झाला नाही पाहिजे. जर आपण प्लाउड वापरत असू, फर्निचर करत, आपल्या मनामध्ये येतं की सगळा प्लाउड वापरला गेला पाहिजे, कुठेतरी तो तुकडा वगैरे वाया नको जायला, बरोबर की नाही. सो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड इज वेस्ट प्रिव्हेन्शन फॉर द डेव्हलपिंग ऑफ द होम्स और एनीथिंग. Third and most important thing is the accident prevention. What? Accident prevention. First one is the safer, second one is the waste prevention, third one is the accident prevention. म्हणून या बिल्डरनी काय केलं की अशा प्रकारे स्लोप दिलाय, स्लोप ग्रेडियंट असा तयार केला की फाउंडेशन कडे पाणी जाणार नाही. गाइड द वॉटर अवे फ्रॉम द फाउंडेशन. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज व्हाट? द accident prevention. And last and most important thing is you should use the optimum the natural resources, that is natural light, so more energy efficiency. So dear student, if you think to build one of the homes, or as a point of view builder will what think? First thing is the safety, second thing is the waste prevention, third thing is the accident prevention, and fourth thing is the more energy efficiency. If you point out these four essential criteria for the building of home, these things also applicable to our profession. Our profession is what? The creation of medicines. Our profession is what? We are the creator of medicines. We are the creator of pharmaceuticals. We are the creator of drugs. So everywhere we always think the safety point, whether it is safe for the human use or not. Isn't it? Whether it will having some waste during its production. So waste prevention is there. Third thing is accident prevention. If the someone taking that particular drug accidentally or during manufacturing, the accidents can happen. So what will the harmful effects? So we always think about the accident prevention also.
and most important, the more energy efficiency. So dear students, just think, those who are not a chemist, those who are not a scientist, those who are not in pharmaceutical field, that is, you can just take an example of builder in front of you, just they think about all these points. जर बिल्डर हा विचार करू शकतो तर आपण का नाही? म्हणजे आपल्या प्रोफेशनच्या बाहेरील व्यक्ती हा सर्व विचार करतात. सेफ्टी, वेस्ट प्रिव्हेन्शन, मोर एनर्जी इफिशियन्सी, ऍक्सिडेंट प्रिव्हेन्शन, ह्या जर गोष्टी ते विचार करतात तर मग आपण का करू नये? म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट concepts, that is the green chemistry, because in future you will be the drug creators, you will start your job in a pharmaceutical industry where you should think about the green chemistry. येते लक्षात तुम्हाला? येस ऑर नो? म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, हे लक्षात घ्या तुम्ही की साधारणपणे पहा की जर आपल्या प्रोफेशनच्या, आपल्या व्यावसायिकतेच्या बाहेरील व्यक्ती ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करू शकतो, तर आपण का करायचं नाही असं मला म्हणायचं. ओके, so this is just for the introduction purpose. If the builders can thinking, if the other professions outside from the chemistry are always give focus on the safety as a main priority in the developing phase, so why we should not consider the same? जर आपल्या प्रोफेशनच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या सुद्धा प्रोफेशन ह्या सेफ्टीवर जर विचार करत असेल तर आपण का करू नये, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि ज्यावेळेस आपण सेफ्टी विषयी बोलतो त्यावेळेस आपल्याला ग्रीन केमिस्ट्रीच्या विषयी आपल्याला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. ओके, सो दिस इज द प्रायमरी कन्सेप्ट अबाउट द ग्रीन केमिस्ट्री. just keep this green word aside, just think about the chemistry. थोड्या वेळासाठी ग्रीन हा शब्द थोडा आपण बाजूला ठेवूयात आणि मग तुम्हाला लक्षात येईल की केमिस्ट्री इज रिअली हेल्पफुल टू अस फॉर द ह्युमन बीइंग्स. Why? Because the chemistry has improved the quality of our life. Due to the use of chemistry, the thousands of products are possible to use by the human beings, isn't it? Chemistry आहे म्हणूनच आपल्याला खूप सारे प्रोडक्ट्स वापरायला मिळतात. But dear students, unfortunately, this achievement has come at a price. आपल्याला काहीतरी प्राइस द्यावा लागते. Don't take it as a price in rupees. Because by production of n number of chemicals in n number of industry throughout the world, throughout the global, it will affect our human health as well as the global environment. लक्षात घ्या, आज आपण म्हणतो की आपलं जीवन खूप सुसह्य झालं, खूप टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आहे, टेक्नॉलॉजीमुळे खूप आपल्या गोष्टी सहज शक्य झाल्यात, इतके काही प्रोडक्ट्स केमिकल इंडस्ट्रीजने तयार केलेत म्हणून आपलं जीवन सुसह्य झालं. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, हे सर्व आपल्याकडे येत असताना हा कधी विचार केला का तुम्ही की आपल्याला त्याच्यामुळे आपल्या आरोग्याला धोका निर्माण झालाय, त्याच्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होते, त्याच्यामुळे ग्लोबल एन्व्हायरमेंट थ्रेटन होत आहे, याचा विचार कधी केला का तुम्ही? हे होतंय विद्यार्थी मित्रांनो. आणि म्हणून हे ग्रीन केमिस्ट्रीचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. कारण आज जे मार्केटमध्ये जे केमिकल्स आहेत किंवा जे प्रोडक्ट्स आहेत त्याच्यामुळे कळत न कळत आपल्या शरीरामध्ये त्याचं कॉन्टॅमिनेशन झालेलं आहे. Our bodies are contaminated with the large number of synthetic industrial chemicals, many of which are known to be toxic. ते टॉक्सिक आहेत, कार्सिनोजेनिक आहेत, कॅन्सर आपल्याला त्याच्यामुळे होऊ शकतो, हो की नाही? खूप असे पदार्थ आहेत. इवन most of the times I think the girl students are agree with me, they are using the nail paint remover to remove the nail paint on their nails. Yes or no? Yes or no? You can say yes or no. आपण नेल पेंट रिमूव्हर वापरतो की नाही नेल पेंट रिमूव्ह करायला आपल्या याच्यावर? येस, थँक्यू प्रतीक्षा. येस, व्हेरी गुड. If you are using the low quality, means you are using the low quality chemicals which are really very hazardous to your skins, because low quality chemicals containing the benzene, which are the carcinogenic in nature, which may cause the skin cancer. If you say the branded ones are having the price 50 to 100 rupees, and if you go to the local market, within the 5 or 10 rupees, you will get the nail paint remover bottle.
It means they are using the low quality chemicals, which are really, really harmful to us. So there are n number of chemicals are available in the environments, and because all they are producing the harmful effects, so most of them are the really dangerous for our human health as well as for the global warming. So there is a need to use some procedure so that we can able to reduce the hazard, to reduce the harmful effect. So this is why the green chemistry is really, really important. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता जर मी प्रश्न विचारला तुम्हाला की तुम्ही डिप्लोमा झाल्यानंतर काय करणार, 70% विद्यार्थी मला आन्सर देतात की सर मला बी फार्मला जायचं. बरोबर की नाही? तुम्ही ऍग्री असाल माझ्या याच्याबरोबर. बी फार्मच्या विद्यार्थ्यांबरोबर ज्यावेळेस मी बोलतो त्यावेळेस त्यांना जर विचारलं व्हॉट यू वॉन्ट टू डू आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर बी फार्म, ते म्हणतात सर मला एम फार्म करायचं. बरोबर की नाही? म्हणजे आपलं काय असतं, एम डिप्लोमा, डिग्री, एम फार्म. म्हणजे तुम्ही आज ना उद्या तुम्ही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जाणार आहात, आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये गेलात विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपल्याला जे मी जे सुरुवातीचे जे 4 गोष्टी तुम्हाला सांगितल्यात, सेफर प्रोडक्ट्स, सेफ, ओके नाही, प्रिव्हेंट द वेस्ट, प्रिव्हेंट द ऍक्सिडेंट and energy efficiency. These 4 rules are really, really applicable to your pharmaceutical industry also. And that time, that green chemistry will play an important role. So what is actual meaning of green chemistry आपण हे पाहूयात. ग्रीन केमिस्ट्री म्हणजे काय हे आधी आपण समजून घेऊयात, आणि मग याचे आपले जे प्रिन्सिपल्स आहेत हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. एक गोष्ट मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो. It is very difficult to complete the whole concepts of green chemistry within a 1 or 2 sessions. It is a whole subjects in some universities. So it is very vast subjects. But dear students, I will try up to my best to give the maximum inputs about the green chemistry during these 2-hour sessions. मी 2 तासात प्रयत्न करतो पूर्णपणे तुम्हाला या ग्रीन केमिस्ट्री समजून सांगण्याचा. तुम्हाला कुठेही वाटलं की सर हे थोडं आमच्या डोक्यावरून जातं, आम्ही डिप्लोमाला आहोत, तुम्ही काही काही गोष्टी इतक्या हाय लेवलच्या सांगितल्यात, तसं तुम्ही मला चॅट बॉक्सला लगेच सांगा, आपण लगेच डिस्कशनचा विषय आपण तो बदलूयात. कारण मला माहिती तुम्ही डिप्लोमाला आहात सर्वजण, ओके नाही, आणि आय नो द मेंटॅलिटी अँड द सायकोलॉजी ऑफ द डिप्लोमा स्टुडंट्स. डोंट बॉदर अबाउट दॅट थिंग्स. इफ यू फील यू आर बोर्ड, यू कॅन जस्ट पुट अ मेसेज. वी विल discuss the something other things. Okay, now what is green chemistry? Green chemistry is nothing but the designing of chemical products or a process that reduce or eliminate the uses or generation of hazardous substances. We need to design something, we need to design some chemical products that has no hazardous substance, that has no harmful effect. असं एखादं प्रोडक्ट तयार करा केमिकलचे, अशा प्रोसेस मधून करा की ज्याच्यामधून कुठेही एन्व्हायरमेंटला हानी पोहोचणार नाही, त्याच्यामध्ये कुठलाही वेस्ट प्रोडक्ट येणार नाही. सपोज तुम्ही एखादी रिॲक्शन करत असाल, रिॲक्शन म्हणजे आपण फक्त काय घेऊयात, A+B जर आपण करत असू, याच्यापासून C तयार होईल, हो की नाही, C तयार होईल, प्लस त्याच्याबरोबर D पण तयार होईल, परंतु आपल्याला फक्त Cच पाहिजे. D काय झाला तुमचा, वेस्ट गेला. म्हणजे मग ही ग्रीन केमिस्ट्रीची रिॲक्शन झाली का, नाही. This is not a green chemistry reaction, because your some products, some reactants, some starting material are going to waste. Just take one example, dear students. एक फक्त एक एक्झाम्पल घ्या. घरामध्ये तुम्ही कधी जर किचन मध्ये जर जात असाल, ओके नाही, आणि जर तुम्ही घरामध्ये जर कधी केक वगैरे बेक करत असाल, जस्ट टेक आय एम जस्ट टेकिंग वन एक्झाम्पल टू नो मोर अबाउट द ग्रीन केमिस्ट्री. Okay, if you are taking some ingredients to making the cakes and bake the cakes, means you are taking some just you can just take example 50% of x ingredient plus 50% of y ingredients if you take, and if you create or if you prepare the cake, it should be 100 because we are adding the 2 ingredients, so that is called as 100% efficiency, because all the raw materials has been used for the preparation of cake. But if you take an example of chemical reaction A+B, it will use C and D, but only the C is useful, D is a waste one. It means that only the 50% your starting materials are transformed into the product which are usable.
rest things are the wasted one. So this is happening in the chemistry, but this is not happening in green chemistry, because in green chemistry they are thinking about the waste prevention. They are thinking about the waste prevention. मग तुम्ही घरामध्ये सांगा आज केक बनव, परंतु केक फक्त 50%च बांधला पाहिजे. 100% इन्ग्रेडियंट वापरा आणि 50%च बांधला पाहिजे. चालेल का घरामध्ये असं केलं तर? आपण नाही चालणार. आपण जितके इन्ग्रेडियंट्स घेतो, जितके स्टार्टिंग मटेरियल आपण त्याच्यामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करतो, तितक्याच्या तितकं त्याचं आउटपुट झालं पाहिजे. हा आपला उद्देश असतो. तसंच काहीच ज्यावेळेस आपण ऍज अ फार्मासिस्ट म्हणून इंडस्ट्रीमध्ये जाणार आहोत, आपण वेगवेगळे ड्रग तयार करणार आहोत, वेगवेगळे अनालिसिसचे रिॲक्शन आपण बघणार आहोत, त्यावेळेस तुमचा हा अप्रोच या ठिकाणी असा असला पाहिजे की आपण वेस्ट कशा पद्धतीने थांबवूयात, की जेणेकरून हजार्डस केमिकल, हजार्डस प्रोसेस जे आहेत की ज्याच्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होते, ते कमी करण्यास आपला हातभार लागेल. ते म्हणजे ग्रीन केमिस्ट्री. ओके नाही. दुसऱ्या भाषेत सांगायची झाली याची डेफिनेशन तर ग्रीन केमिस्ट्री इज अन अप्रोच टू डिझाईन, मॅन्युफॅक्चर and use of chemical products to intentionally reduce or eliminate the chemical hazards. ही एक प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये आपण केमिकल डिझाईन करतो, मॅन्युफॅक्चर करतो किंवा यूज करतो केमिकल प्रोडक्ट्स कुठला पण, की ज्याच्या हजार्डस इफेक्ट आपण काय केलेले आहेत, कमी केलेले आहेत किंवा त्याला रिड्यूस केलेले त्याचे हजार्डस इफेक्ट. नॉर्मली तो हजार्डस होता, परंतु आपण त्याच्यामध्ये काय केलं, वेगवेगळी प्रोसेस निर्माण केली. We are adopting the new procedure, we are adopting the new design, we are adopting the new manufacturing processes, so that whatever the hazardous harmful effect is there in that particular chemical, it will get eliminated or it will get reduced. एकतर एलिमिनेशन हा सर्वात महत्वाचा आपला फोकस असला पाहिजे. तर पूर्णपणे त्याचा हार्मफुल इफेक्ट इलिमिनेट करू शकत नसू, त्याचा आपण हार्मफुल इफेक्ट कमी करण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. मग त्याला आपण म्हणतो ग्रीन केमिस्ट्री. आलं लक्षात? सो ग्रीन केमिस्ट्री एम्स टू इलिमिनेट द हजार्ड्स राईट ॲट अ डिझाईन स्टेज. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, द मोस्ट अँड important aspects of green chemistry is what? It is involved, or the main aim of green chemistry is to eliminate the harmful effect or eliminate the hazards right at a design stage. ज्या वेळेस केमिकल तयार केलं जातं, कुठलाही केमिकल घ्या, प्रत्येक गोष्ट केमिकलने बनलेली. तुम्ही म्हणाल डेलचा कम्प्युटर किंवा एचपीचा कम्प्युटर किंवा तुमच्या हातात असलेला मोबाईल, एव्हरीथिंग हॅज प्रिपेअर्ड विथ द केमिकल्स, because each and every parts are made up of something from something. So it is chemistry is involved in each and every things, whatever you are handling, all the things in day-to-day lives. So green chemistry, if you try to involve the green chemistry at the design stage, just think how much we can able to save the global warming. आपण किती प्रमाणात ग्लोबल वॉर्मिंग आपण रिड्यूस करण्याचा प्रयत्न करू प्रत्येक याच्यामध्ये, जर आपण हार्मफुल इफेक्ट कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर. आलं लक्षात? So green chemistry aims to eliminate the hazards right at the design stage. The practice of eliminating the hazards from the beginning of the chemical design process, it's really give benefits for our health as well as the environment. जर प्रत्येक इंडस्ट्रीने जर हे ठरवलं विद्यार्थी मित्रांनो की डिझाईन स्टेजवरच हजार्ड कमी करायचे, तर फक्त मानवी आरोग्यासाठीच नाही तर वातावरणाला, एन्व्हायरमेंटला सुद्धा याचा फायदा होणार आहे. Okay, so the goal of the green chemistry is nothing but to create a better, safer chemicals while choosing the safest and most efficient ways to synthesize them and reduce the waste. हे लक्षात घ्या. The main focus of green chemistry, or you can say the main goal of green chemistry is what? To create better, safer chemicals. कसे केमिकल्स तयार करायचे आपल्याला? बेटर्स आणि सेफर्स केमिकल तयार करायचे, while choosing the safest and most efficient way to synthesize them and reduce the waste. की ज्याच्यामुळे आपलं सिंथेसिसचा रेट जो असेल तो एकदम सेफेस्ट रूट असेल, की ज्याच्याबरोबर आपल्याला वेस्ट जो असेल तो कमी असेल. जसं मी तुम्हाला ए प्लस बी आणि सी डी दाखवलं त्याप्रमाणे तो डी आपल्याला कमी करायचा आहे. हा मेन गोल आपला असला पाहिजे. ओके, सो ग्रीन chemistry is about reducing. Green chemistry is about reducing what?
reducing of waste, reducing of raw materials, reducing the quantity of raw materials, reducing of hazards, हार्मफुल इफेक्ट आपल्याला कमी करायचे, वेस्ट कमी करायचं, रॉ मटेरियल आपल्याला कमी करायचं. मोस्ट इम्पॉर्टंटली द रिड्युसिंग ऑफ कॉस्ट, reducing of cost, reducing of energy, that is energy efficiency, and most importantly we will, if you are implementing the green chemistry in day-to-day life, it is nothing but reduction in the risk. There are lots of risks are available by handling the chemicals. तुम्ही म्हणाल सर थोडं थेरॉटिकल होतं, थोडं आम्हाला समजायला थोडं अवघड जातं. हो विद्यार्थी मित्रांनो, मला माहिती, कारण आज आपण खूप सुरुवातीला ह्या ग्रीन केमिस्ट्रीवर चर्चा करायला घेतली. काही विद्यार्थ्यांनी तर फर्स्ट टाइम हे ऐकलं असेल ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्री हा एक असा विषय आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो, आणि हा प्रत्येक ठिकाणी आता ऍप्लिकेबल होतो. ज्याप्रमाणे काल इनॉग्रेशनला आपल्या प्राचार्यांनी सांगितलं की डोंबिवलीमध्ये काहीतरी आता गव्हर्नमेंटनी हे घेतले. दुसरा एक महत्वाचा मुद्दा सांगतो. आय एम नॉट गिव्हिंग द पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्टेटमेंट, but just think for that particular issue. In last week I have heard the one interview of Nitin Gadkari ji in the Goa. गोव्यात मध्ये नितीन गडकरींची मी एक मुलाखत ऐकत होतो. त्याच्यामध्ये त्यांनी इथेनॉलचा याच्यावर जास्त भर दिला होता. डू यू नो द यूज ऑफ इथेनॉल इन रिसेंट डेज? येस, एनीवन कॅन गिव्ह द आन्सर. डू यू नो द benefits of the ethanol productions from the agricultural crops? Because the sugar cane or the wastage from the sugar factories can be utilized for the production of the ethanol. Very good, Vaibhav. Only one students give the answer. We have the 89 students in our meetings, isn't it? Okay ना विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 90 विद्यार्थी आहोत आणि एकच विद्यार्थी उत्तर देतोय आपला. वैभव, व्हेरी गुड वैभव. So mixing of ethanol, okay, Samruddhi Rajpuri, it is used as a fertilizer. Use of ethanol in combination with petrol. That's very good, ma'am. So mixing of ethanol in petrol or developing a vehicles engine which are going to be run on the ethanol, it is one of the approach of green chemistry, because for the production of petrol we require the crude oil, that is the petrochemicals we require. So process of formation of petrol will create the lots of waste material. It is a highly energy utilized or consumed process for the production of petrol and diesels, isn't it? Accessibility is there, okay. But if we able to develop or if you able to mix the petrol with the ethanol, so it will be really good practice, I can say, about the green chemistry. ग्रीन केमिस्ट्रीची खूप चांगली प्रॅक्टिस होईल. कारण का जे तुम्हाला आता स्लाइडवर दिसतं की नाही, ग्रीन केमिस्ट्री इज अबाउट रिडक्शन ऑफ वेस्ट, रिडक्शन ऑफ मटेरियल, रिड्युसिंग ऑफ द हजार्ड्स, रिड्युसिंग ऑफ द कॉस्ट, रिड्युसिंग ऑफ द एनर्जी and reducing of the risk. Each and every aspects, whatever the 6 aspects you are seen on your mobile screen, is applicable to the mixing of ethanol with the petrol. Because if you are starting to mix the ethanol with the petrol, the wastage from the conversion of petrochemicals or crude oil to petrol get reduced. So raw material requires, there is reduction in the raw material. So hazardous, whatever the wastage material which are produced by the production of petrol from the petrochemicals, there are some hazardous material get produced. So their hazardness also get reduced. Most importantly, the cost of petrol get reduced, because you know very well the cost of petrol in India now. Okay. Energy, yes, for the conversion of petrochemicals or crude oil to petrol, it requires more energy. So there is reduction in the petrol production, so energy required is less, and always the risk also get minimized. So just you can imagine the one example. That's why I really like to hear the Nitin Ji Gadkari about the environmental safety point of view. He is really giving some of the important aspects to our nation.
I am not follower of him, or I am not follower of BJP or Rashtrapati or any other. Don't take that particular statement in political manners. But whatever we got an opportunity to learn something from the these television media, always we are ready to take the advantage of that. हो की नाही? म्हणून आपण त्याचा एक हे घेतलं पाहिजे. आता मला वाटतं तुम्हाला बऱ्यापैकी ग्रीन केमिस्ट्री काय आहे हे थोडं थोडं समजायला सुरुवात झाली असेल. सुरुवात तर झाली असेल काय ग्रीन केमिस्ट्री, आता हे थोडं थोडं आपल्याला समजायला झाले असेल. हो की नाही? म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, जे एन्व्हायरमेंट मध्ये अवेलेबल आहे त्याच्यामधून आपल्याला काय काय करायचं आहे, ह्या 6 गोष्टी करायच्या. या 6 गोष्टी जर आपण आपल्या कंपनीमध्ये, आपण आपल्या रिॲक्शन मध्ये, आपण आपल्या प्रोसेस मध्ये जर केल्या तर निश्चितपणे आपण आपल्या पृथ्वीला ग्लोबल वॉर्मिंग पासून आपण वाचू शकतो किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग आपण कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, रिडक्शन इन द वेस्ट, रिडक्शन इन द मटेरियल्स, रिडक्शन इन द हजार्ड्स, reduction of the cost, reducing the energy, and reducing the risk. If you remember these 6 things, it will really help you to know more about the green chemistry. Okay, so now we will see some facts about the green chemistry. Green chemistry is nothing but the prevent the pollutions at the design stage or at the source. ज्या ठिकाणी पोल्युशन होतं त्या ठिकाणीच ते पोल्युशन थांबवण्याचा कार्य हे ग्रीन केमिस्ट्री करतं. इट इज द फिलॉसॉफी दॅट अप्लाइज टू ऑल द एरिया ऑफ केमिस्ट्री, नॉट अ सिंगल डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री. म्हणजे तुम्ही म्हणाल सर हे फक्त फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीलाच अप्लाय करायचं का, सर हे फक्त इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीलाच अप्लाय करायचं का, सर हे फक्त ड्रग केमिस्ट्रीलाच अप्लाय करायचं का? नाही. एव्हरीवेअर, wherever the chemical is applied, everywhere that particular philosophy is suitable to fit. Nowadays, even you can, I have read the one article yesterday that Dell has adopted the green chemistry procedure to development of their CPUs and their motherboards. Dell company in a computer chapli, they are using the some of the electronic parts which are prepared by the green chemistry procedure, so that there is minimum of the wastage and more the efficiency, less energy is consumed for the production of that particular things. So Dell has adopted that particular things. So green chemistry apply the innovative scientific solution to real world environmental problems, to solve the real world environmental problems. आज आपल्याला माहिती की आपल्या सभोवताली किती प्रॉब्लेम्स आहेत एन्व्हायरमेंटचे. ओके नाही, मला वाटतं तुम्हाला हेल्थ एज्युकेशनला किंवा सोशल फार्मसीला आता हे चॅप्टर आले असतील पोल्युशनचे, हाऊ टू कंट्रोल द पोल्युशन्स अँड व्हॉट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पोल्युशन्स. ओके, सो ग्रीन केमिस्ट्री इज अ रिझल्ट इन अ सोर्स रिडक्शन बिकॉज इट प्रिव्हेंट्स द जनरेशन ऑफ पोल्युशन्स. सोर्सवर अटॅक करतो ग्रीन केमिस्ट्रीचा अप्रोचच काय आहे की ज्या ठिकाणी पोल्युशन होण्याची शक्यता आहे, ज्याच्यामुळे होऊ शकतं त्याच्या सोर्सवरच, त्याच्या स्रोतवरच तो अटॅक करतो, त्या ठिकाणूनच तो मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न करतो. आता तुम्हाला समजत नाहीये, आपण जसं जसं पुढे जाऊ तसं मी उदाहरणासहित तुम्हाला ते स्पष्ट करून सांगेल की कशा पद्धतीने हे ग्रीन केमिस्ट्री आपलं वर्कआउट होतं. ओके, सो इट रिड्युसेस द निगेटिव्ह इम्पॅक्ट्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स अँड प्रोसेसेस ऑन द ह्युमन हेल्थ अँड एन्व्हायरमेंट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की द ग्रीन केमिस्ट्री एम्स टू इलिमिनेट द हजार्ड्स राईट ॲट द डिझाईन स्टेज. जसं डिझाईन स्टेजवर आपल्याला त्याचा हजार्ड्स कमी करतो, त्याचप्रमाणे त्याच्यामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणाम सुद्धा तो कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. सो हजार्ड्स गेट्स इलिमिनेटेड फ्रॉम द एक्झिस्टिंग प्रोसेसेस अँड प्रोडक्ट्स. जे आता प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहेत, ज्या प्रोसेसेस आता ज्या चालू आहेत की ज्या हजार्डस आहेत, त्यातला हजार्डसपणा कमी करण्याचा प्रयत्न जर ग्रीन केमिस्ट्री जर अप्लाय केली तर ते आपण करू शकतो. Most importantly, the green chemistry involves the designing of chemical products and the processes to reduce the harmful effect from that particular process or from that particular products. एखादा प्रोडक्ट जर आपल्याला हार्मफुल इफेक्ट देत असेल किंवा एखादी केमिकल प्रोसेस आपल्याला हार्मफुल इफेक्ट किंवा हजार्ड प्रोड्यूस करत असेल, तो कमी करण्यासाठी जे काय आपण डिझायनिंग टेक्निक वापरू, जे काय आपण इनोव्हेटिव्ह आयडिया वापरू, that is nothing but the green chemistry. हे लक्षात घ्या. Whatever the steps taken by you for eliminating or reducing the harmful effect or hazardous effect in a product or a process. फायनल प्रोडक्ट म्हणू शकता तुम्ही किंवा ते प्रोडक्ट तयार करण्याची प्रोसेस, तो हार्मफुल इफेक्ट जर तुम्ही किंवा तो हजार्ड जर तुम्ही कमी करत शकत असाल,
त्या प्रोसेसला किंवा ती काय तुमची जी काय ऍक्शन असेल, तुम्ही जे काही स्टेप्स घेतले असतील ते करायला, ते म्हणजेच काय, तुम्ही ग्रीन केमिस्ट्री मेकॅनिझम अप्लाय केलं. आलं लक्षात तुम्हाला ग्रीन केमिस्ट्रीचा शब्दशः अर्थ आता? व्हॉट इज ऍक्च्युअल मिनिंग ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? व्हॉट एव्हर द ऍक्शन्स, व्हॉट एव्हर द स्टेप्स यू हॅव टेकन टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट or hazards of the chemical products or the process. That steps, that actions, or that whatever you are taking the efforts are comes under the green chemistry. म्हणजेच ग्रीन केमिस्ट्री, हे लक्षात घ्या. ओके, समजलं तुम्हाला ग्रीन केमिस्ट्री म्हणजे काय? तर आपण आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे जाऊयात. मी आता असे आशा करतो की तुम्ही ग्रीन केमिस्ट्रीला हे थोडंफार तुम्ही फॅमिलियर झाला असेल विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपण पुढे पाहूयात की आपण बघितलं की पोल्युशन आपण रिड्यूस करतो किंवा प्रिव्हेंट करतो ऍट अ सोर्स, त्याला आपण ग्रीन केमिस्ट्री म्हणतो. सो हाऊ दिस ग्रीन केमिस्ट्री डिफर्स फ्रॉम क्लिनिंग अप द पोल्युशन्स. क्लिनिंग अप पोल्युशन म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो? येस, क्लिनिंग ऑफ पोल्युशन मीन्स व्हॉट? Yes, you can give answer. Cleaning of pollution means what? सांगा चला पटकन. Yes. Cleaning up pollution means what? Planting the more trees. Okay, you are taken you are given Anjali, you are given the ways to how to clean the pollutions. Removal of pollutions. Very good. म्हणजे अक्षता काय झालंय? Pollution झालंय, isn't it? Akshata, pollution is already there. So for that purpose, you have to apply some treatment to reduce the pollutions. Reuse of pollutions. Mohan, no, I am not agree with you. The reuse of pollutions. Pratiksha, harmful material is in. Cleaning up pollution means what? Already the pollutants are present in the environments. We have to remove that pollutions. We have to clean that pollutions. We have to take some efforts so that their harmful effect get reduced. आपल्याला काहीतरी करावं लागेल. जसं ज्याप्रमाणे इंडस्ट्रीमध्ये जे काय इन्फ्लुएंट असतं त्याच्यावर आधी ट्रीट केलं जातं आणि मग आपल्याला ते हे केलं जातं. व्हेरी गुड अंजली. रिसायकल ऑफ द वेस्ट. येस, वी कॅन यूज द reuse of that particular material. That is the cleaning of pollution. So it is somewhat differ from the green chemistry. So already you know the green chemistry means what? The green chemistry is nothing but the reduction in the pollution at its source, minimizing reduction of the pollutions at its source by minimizing or eliminating the hazards of chemical feedstocks. Feedstocks म्हणजे raw material. Feedstocks means what? The raw material, reagent, solvents and the products. Pollution at its source म्हणजे पोल्युशन अजून झालेलं नाही, पोल्युशन होऊ शकतं, होणार आहे, ते होण्याच्या आधीच थांबवलं म्हणजे ग्रीन केमिस्ट्री. हे लक्षात घ्या. रिडक्शन इन पोल्युशन ऍट इट्स सोर्स, ह्या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा विद्यार्थी मित्रांनो. सपोज A+B रिएक्शन आपण करतोय. जस्ट टेक अ एक्झाम्पल, म्हणजे मी जस्ट तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. A+B आपण रिएक्शन करतोय, याच्यापासून तुमचं C तयार होणार आहे आणि C तयार होत असताना याच्यामधून काहीतरी बाहेर गॅसेस जनरेट होणार आहेत की ज्याच्यामुळे पोल्युशन होणार आहे. सो इफ that particular reaction taken place with the end of the pollutions, it means that pollution is there. Pollution झालं. What is meant by then green chemistry? Green chemistry are able to modify the procedure of production of C so that the pollutant will not enter into the environment. म्हणजे मग या ठिकाणीच त्यांनी काय केलं, ह्या मॉडिफिकेशन केलं. A+B+C देतो, नाही, आम्हाला A+B+C नाही करायचा, आम्ही D+E किंवा O+E आम्ही C तयार करू की ज्याच्यामुळे आम्हाला C तयार करताना कुठेही पोल्युशन होणार नाही, कुठेही हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होणार नाही. म्हणजे कुठे ऍक्शन घेतली त्यांनी? सोर्सवर ऍक्शन घेतली. हे लक्षात घ्या. सो रिडक्शन ऑफ पोल्युशन ऍट अ सोर्स इज नथिंग बट द ग्रीन केमिस्ट्री. And what is meant by the cleaning up pollution? That is the remediations. Treating the waste streams. Pollution झालं, वेस्ट तयार झाले आणि मग त्याला ट्रीटमेंट केलं आपण. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टीम.
वेस्ट तयार झाला मग त्याचं डिस्पोजल चालू केलं, बरोबर की नाही? किंवा wherever the environmental spills are there, we are applying the cleanup. We are separating the hazardous chemicals from other materials. जे काही इंडस्ट्रीमध्ये जो काही त्यांचा इन्फ्लुएंट असतो, जो काही बाहेर फेकून द्यायचं जो ड्रेनेज असतं त्यांचं, तो त्या आधी काय करतात, त्याच्या ठिकाणी सेपरेशन करतात, हजार्डस केमिकल सेपरेट करतात. म्हणजे पोल्युशन तर झाले त्या ठिकाणी, मग ते काय करतात, टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्युशन, दे आर सेपरेटिंग द हजार्डस केमिकल फ्रॉम अदर केमिकल्स. Then they will treat that particular hazardous chemical so that they are no longer hazardous. So they are converting hazardous to non-hazardous and concentrating them for the safe disposal. मग ते safe disposal ला जातात. हे म्हणजे तुमचं झालं pollution control. Pollution झाल्यानंतर pollution control. So this is how the green chemistry is differs from the cleaning up pollutions. Okay? समजलं तुम्हाला? नाही तर म्हणले असते तुम्ही पूर्ण आपलं लेक्चर झाल्यावर, ग्रीन केमिस्ट्री इज नथिंग बट द रिडक्शन इन पोल्युशन्स. सो इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट, कन्वर्जन ऑफ hazardous to non-hazardous chemicals, or diluting with the excess amount of water is nothing but the green chemistry. नाही विद्यार्थी मित्र, पोल्युशन झालं त्याच्यावर तुम्ही जे काय केलं ते झालं तुमचं क्लिनिंग अप प्रोसिजर. पोल्युशन होण्यापासून वाचवणं म्हणजे ग्रीन केमिस्ट्री. सो कीप द हजार्डस मटेरियल आउट ऑफ द एन्व्हायरमेंट इन द फर्स्ट प्लेस. ज्या ठिकाणी पोल्युशन होणार आहे त्या ठिकाणीच त्याला थांबवलं म्हणजे ग्रीन केमिस्ट्री. आणि पोल्युशन झालं म्हणजे हजार्डस केमिकल तयार झाले एन्व्हायरमेंट मध्ये, त्यांना एन्व्हायरमेंट मधून रिमूव्ह करायचं म्हणजे क्लिनिंग अप पोल्युशन. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन दॅट पर्टिक्युलर टू टर्म्स. ओके, आय थिंक यू ऑल आर गेटिंग द थिंग्स नाउ. Recycle the waste reduction of the forest fires and smokings. Okay, Nikhil. Okay, shall we move ahead? Now, most important aspects of our today's talk is the principle of green chemistry. There are 12 principles which was proposed in 1998. 1998. The principles of green chemistry is proposed in 1998 by the two US chemists, that is Dr. Paul and Dr. John Warner. Dr. Paul and Dr. John Warner has outlined the 12 principles of green chemistry to demonstrate how chemical productions could respect the human health and environment, while also being efficient and profitable. Yes, if you are starting to follow these 12 principles, definitely it will be very, very beneficial for the human health as well as for the global environment, even though you will be getting the more and more profit. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की ग्रीन केमिस्ट्री आम्ही अडॉप्ट केली मग आमचं प्रॉफिट वाढेल की कमी होईल. Yes, you should be able to improve your profit also, no problem, because it is the cost efficient techniques are there. We need to just follow that particular principle. म्हणून जे प्रिन्सिपल्स आहेत ग्रीन केमिस्ट्रीचे हे आधी आपल्याला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, की जे 1998 मध्ये डॉक्टर पॉल आणि डॉक्टर जॉनने आपल्याला दिलेले आहेत. रिअली इट इज रिअली वंडरफुल प्रिन्सिपल्स आर देअर. फर्स्ट प्रिन्सिपल इज द प्रिव्हेन्शन. फर्स्ट प्रिन्सिपल इज प्रिव्हेन्शन. That is, less waste is directly proportional to the less pollution. म्हणजे वेस्ट कमी करण्याचं म्हणजे प्रिव्हेन्शन. It is better to prevent the waste than it to treat or clean up the waste after it has been created. लक्षात घ्या, जसं मी तुम्हाला आता एक्झाम्पल सांगितलं, A plus B gives C along with the D. D is the waste. अशी प्रोसिजर डिझाईन करा की डी तयारच होणार नाही, कारण डी तयार झाला म्हणजे त्याला वेस्ट ट्रीटमेंट करणं आलं म्हणजे एक प्रोसिजर परत आली म्हणजे कॉस्ट वाढली की नाही तुमचं. एकतर तुमचं ए आणि बी वापरून तुम्ही सी तयार करता, सी बरोबर डी तयार होणार आहे. डी तुमचा काही कामाचा नाही, उलट डी ला तुम्हाला हार्मफुल इफेक्ट किंवा हजार्ड पासून जर कमी करायचं असेल त्याच्यावर तुम्हाला परत ट्रीटमेंट करणं गरजेचं असेल म्हणजे कॉस्ट इन्व्हॉल्व आली. So better way you have to design such a chemical process, such a chemical synthesis to prevent the waste. जेणेकरून तो डीस तयार होणार नाही. म्हणजे सोर्सवरच आपण आलो. म्हणजे पहिलं प्रिन्सिपल काय आलं आपलं, प्रिव्हेन्शन. Design the chemical synthesis to prevent the waste
लिव्ह नो वेस्ट टू ट्रीट ऑर क्लीन अप. जर आपण वेस्ट जर दिलंच नाही तर मग मात्र त्याला ट्रीटमेंट द्यायची काही गरज नाही. So generally it describes the ability to update the chemical transformation in order to limit the generation of hazardous waste as a significant advancement to the contaminations or pollution avoidance. Okay. Just I am going to give you one example, that is the formation of paper in a paper industry. पेपर तयार होतो की नाही कागदाच्या इंडस्ट्रीमध्ये, पेपर इंडस्ट्रीमध्ये. They are using of more of the chlorine compounds in the production of paper, where the more toxic chlorinated organic waste get produced. पेपर इंडस्ट्रीमध्ये क्लोरीन कंपाऊंड खूप जास्त प्रमाणात वापरले जातात आणि त्याच्यामुळे क्लोरिनेटेड ऑर्गॅनिक वेस्ट तयार होतो. विद्यार्थी मित्र, हे लक्षात घ्या. सो व्हॉट आर द रेमेडीज फॉर दॅट पर्टिक्युलर थिंग्स? मग आपल्या रेमेडीज कसं आपल्याला याच्यावर करता येईल? इट्स व्हेरी सिम्पल. The green chemistry developed one of the method to convert the wood pulp into the paper using oxygen and water along with polyoxymetallate. Instead of using of chlorine वापरण्यापेक्षा ग्रीन केमिस्ट्रीने एक नवीन मेथड डेव्हलप केली वूड पल्प पासून कागद तयार करण्याच्या प्रोसेसमध्ये, की त्याच्यामध्ये काय काय वापरलं? ऑक्सिजन, water and polyoxymetallate salts. So it will create byproduct as a water and carbon dioxide. या प्रोसेस मध्ये काय तयार झालं? water and carbon dioxide. Carbon dioxide is really useful for the photosynthesis process. All you know very well. Water can be usable. That means whatever the water has been used for the initial procedure, it will get recycled. So here by changing the process, म्हणजे फक्त काय केलं आपण? प्रोसेस बदलली, परंतु हार्मफुल इफेक्ट त्याच्यामुळे कमी झाला, वेस्ट कमी झालं. म्हणजे मी उदाहरण काय सांगितलं? काही पेपर इंडस्ट्रीमध्ये पेपर तयार करताना क्लोरीन नावाचा केमिकल वापरलं जातं, की ज्याच्यामुळे टॉक्सिक क्लोरिनेटेड ऑर्गॅनिक वेस्ट तयार होतं, की जे खूप टॉक्सिक आहे. Instead of using of chlorine, just replace the chlorine with the oxygen, water and polyoxymetallate salt. It will help to prevent all the chlorinated toxic materials. It will produce water and CO2. Water can be recycled and CO2 can be utilized for the photosynthesis process. So prevention is taken place with the help of that particular example. Okay. Next thing is atom economy. ॲटॉम इकॉनॉमी जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल विद्यार्थी मित्रांनो, तर आधी आपल्याला ही रिॲक्शन जी आपण चर्चा केली होती, A+B gives C and D, where C is the desired product. Yes, C is the desired product, no problem. So you have to design the synthesis procedure, you have to design the process so that the final products contain the maximum proportion of the starting material. जसं मी तुम्हाला केकचं उदाहरण सांगितलं होतं पहा आता, की घरामध्ये आपण केक तयार करायला काहीतरी इन्ग्रेडियंट्स वापरतो, त्यातले निम्मे इन्ग्रेडियंट जर न वापरता जर आपण फेकून दिले तर चालेल का? तसं होत नाही घरामध्ये कुठलेही पदार्थ तयार करताना. तसंच काहीसं आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये आपण विचार करायला पाहिजे. जर ए आणि बी घेतला तर पूर्णपणे ए आणि बी चा पार्ट तुमच्या डिझायर्ड प्रोडक्ट्स मध्ये आलाच पाहिजे, की जेणेकरून तुमचा डी हा कमी मिळेल. त्याला आपण ॲटम इकॉनॉमी म्हणतो. So what is meant by atom economy? Atom economy is the ratio of mass of desired products, that is C. Mass of desired products by the mass of product. Product कुठला आहे? पूर्णपणे C आणि D product आहे. C आणि D आपला काय आहे? Product आहे. So atom economy is nothing but the ratio of mass of desired products divided by mass of product. C and D product तयार झालेले आहेत आपले म्हणून into 100, that is it is given in percentage. Just take one example, production of butyl bromide. Production of butyl bromide. If you taken the mass of 4 and mass of 4 plus 5 plus 6, then it will gives you the 50% efficiency.
It means that only the 50% atoms from the starting materials are utilized. याचा अर्थ काय होतोय लक्षात घ्या. या ठिकाणी जे काय 50% आन्सर आला ना विद्यार्थी मित्रांनो, याचा अर्थ काय होतो की आपण 100 ऍटम्स घेतले होते स्टार्टिंगला आणि फक्त 50च ऍटम प्रोडक्ट मध्ये वापरले गेलेत. 50 ऍटम तुमचे वेस्ट झाले. काय झालेत? वेस्ट झाले. हे तर आपला ग्रीन केमिस्ट्री मध्ये हे चालत नाही. ग्रीन केमिस्ट्री काय म्हणते, you have to improve the atom economy, means you have to improve that percentage. Maximum amount or maximum atoms of starting material should be incorporated into the products. So that reaction is a maximize atom economy. That reaction is maximum atom economy. So whatever I have told you, one example, that is the baking of cake. It is one of the good example of atom economy. Whatever your ingredients are added, all are get converted, all are get baked into as a cake. So similarly, you should produce the same kind of reactions in your laboratory, in your industry, so that there will be no waste. So by adopting the second principle, that is atom economy, you will be able to minimize the waste. It will help to reduce the cost. दोन प्रकारच्या कॉस्ट वाचतात विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात घ्या. इकॉनॉमिकल म्हणलो की नाही आपण, की बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल आहे हा बिझनेस ग्रीन केमिस्ट्री मध्ये. तो कसा? बिकॉज ऑफ मिनिमायझेशन ऑफ वेस्ट, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन टू टर्म्स. फर्स्ट, रिडक्शन इन द वेस्ट मॅनेजमेंट. रिडक्शन इन द वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीटमेंट. तो वेस्ट आला म्हणजे त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन आलं, स्टोरेज आलं, ट्रीटमेंट आलं. बरोबर की नाही? सगळ्या बाबतीवर जो खर्च होणार आहे तो खर्च तुमचा वाचेल. दुसरी, तुम्ही 50%च रिॲक्शनचा प्रोडक्ट तुम्हाला येत होता, ग्रीन केमिस्ट्रीमुळे तो तुमचा 70 to 80% येईल फायनल प्रोडक्ट्स. जो सी जो तुमचा 50% आला होता आपला ह्या रिॲक्शन मध्ये, हो की नाही? सी किती आला आपला? 50% झाला. पण जर तुम्ही ग्रीन केमिस्ट्रीची प्रोसेस अप्लाय केली, हे पर्सेंटेज तुमचं जर 80% पर्यंत जर गेलं, 70% पर्यंत जर गेलं, अल्टिमेटली तुमचा फायनल प्रोडक्ट काय झाला? हा फायनल प्रोडक्टची जो काय तयार झाला तो जास्त प्रमाणात तयार झाला. बरोबर की नाही? जास्त तयार झाला म्हणजे प्रॉफिटच झाला, कारण तुमचं याच्यावरती इन्व्हेस्टमेंट तर तिथं करावीच लागणार तुम्हाला. इन्व्हेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल यू शुड बी देअर. You should have that particular investment. But what happens? You should have minimized the expenditure for the treatment of that particular waste, and you can improve the production of these desired products by 30 or 40%. It means it is a profitable. So by incorporating the green chemistry approach in your day-to-day chemical reactions, it will help you to improve the profit. It will also helpful for the storage and transportation of your desired products, and in other words, you can say it minimizes the potential pollutions, prevent the companies from the legal pursuit, and reduce the emissions. Yes, आपण जर वेस्ट कमी करतोय तर एन्व्हायरमेंटलच्या ज्या काही आपल्याला परमिशन्स घ्याव्या लागतात इंडस्ट्रीमध्ये, त्या सर्व कमी होतील ना. लिगल परस्युट्स कमी होतील, लिगल मॅटर थोडे कमी होतील, कारण आपण ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच अडॉप्ट केला. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये जाणार असाल, केमिकल म्हणजेच आपल्या फार्मास्युटिकल्स मध्ये, तर थोडं ग्रीन केमिस्ट्रीचं नॉलेज घेऊन जा. काही काही युनिव्हर्सिटी याचे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा ऑफर करायला सुरुवात झालेली आहे, कारण येणाऱ्या काळामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग कसं कमी होईल याच्यावर जास्त विचार केला जाणार आहे, आणि प्रत्येक ठिकाणी मग ग्रीन केमिस्ट्रीचं कन्सेप्ट हा अप्लाय होणार आहे. तर आपण डिग्री झाल्यावर किंवा एम.फार्म झाल्यावर तुम्ही ग्रीन केमिस्ट्रीचा एखादा डिप्लोमा जर केला, हे 12 प्रिन्सिपल जर व्यवस्थित समजून घेतले, तर निश्चित याचा फायदा तुम्हाला तुमच्या करिअर मध्ये होईल. ओके, सो नाउ द थर्ड नंबर principle is the less hazardous chemical synthesis. Less hazardous chemical synthesis. The goal of green chemistry to avoid the reaction that give the hazardous byproducts. ग्रीन केमिस्ट्रीचा हा सर्वात महत्वाचा गोल आहे. अशी कुठलीही केमिकल रिएक्शन करू नका की ज्याच्यामध्ये बाय प्रोडक्ट्स हे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करतील. So wherever practicable, wherever possible,
the synthetic method should be designed to use and generate the any chemicals that possesses little or no toxicity to the human health and the environment. जिथे जिथे शक्य आहे, ज्या ज्या वेळेस शक्य आहे, त्या त्या वेळेस अशी प्रोसेस तयार करा की ज्याच्यातून जे तयार होणार आहे त्याचा मानवी आरोग्यावर तसेच एन्व्हायरमेंटवर कुठलाही परिणाम होता कामा नये किंवा थोडाफार परिणाम होत असेल तर. That is less hazardous chemical synthesis. So you can use the green catalyst, you can use the green solvent, you can use the green and renewable raw materials which are really helpful for the environmentally safe for the human health. Okay. काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण एखादा नवीन केमिकल तयार करतो ना की तो बऱ्यापैकी आपल्या शरीरावर टॉक्सिक इफेक्ट देतोच. ईच अँड एव्हरी केमिकल आर टॉक्सिक इन नेचर. If you are taken in a proper amount, proper dose, it will not give the toxic effect. So, whatever the procedure, whatever the methods you are adapted for the formation of newer products by the chemical synthesis process, it should be a less hazardous chemical synthesis process so that it will produce a little or non-toxic substances that will really help you. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, केमिस्ट्री मध्ये हे खूप कठीण आहे की एखादा केमिकल नॉन टॉक्सिक तयार करणं हे मुळात खूप कठीण आहे. म्हणून पुढचा जो आपला एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे आहे की क्लोरीन गॅस तयार करायचं. क्लोरीन गॅस गरजेचं आहे केमिस्ट्रीमध्ये. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गॅस फ्रॉम द क्लोर अल्कली रिएक्शन्स. इन फर्स्ट method, the mercury cell is used. First method, the mercury cell is used, which produces the mercury's toxic waste. In another method, diaphragm cell is used, which are using the asbestos, which are also costly. Then third method, using the membrane cell, which uses the cellulose-based membrane, which are really cheaper in cost, cellulose-based membrane, which is the least hazardous all of 3 methods. So by these 3 methods, chlorine gas can be able to produce. जी 3 मेथड ने आपण क्लोरीन गॅस तयार करू शकतो त्यातली 3 नंबरची मेथड जी आहे ज्याच्यामध्ये आपण लिस्ट हजार्डस ती मेथड आपण म्हणूयात, कारण पहिल्या 2 ज्या मेथड आहेत ते हजार्डस बाय प्रोडक्ट तयार करतात किंवा कॉस्टिंग त्याचं जास्त आहे. मग असं जर असेल तर आपल्याला अशी मेथड डेव्हलप करावी लागेल, अशी मेथड अडॉप्ट करावी लागेल की ज्याच्यामुळे आपल्या एन्व्हायरमेंटवर त्याचा कमीत कमी दुष्परिणाम होत असतील. म्हणून ह्या 4 नंबरचं प्रिन्सिपल जर तुम्ही अडॉप्ट केलं तर निश्चितचपणे तुम्हाला असं म्हणता येईल, येस, ग्रीन केमिस्ट्री इज रिअली युजफुल टू प्रोड्यूस द लेस हजार्डस केमिकल्स. मग जसं मी तुम्हाला म्हणलो की इन केमिस्ट्री इट इज रिअली डिफिकल्ट टू हॅव अ less hazardous chemical synthesis process. So why not designing the safer chemicals then? आपण सेफर केमिकल्स का तयार करू नयेत असा महत्वाचा मुद्दा येतो आपल्या समोर. Yes, we can able to design the safer chemicals. So chemical products should be designed to preserve the efficacy of functions while reducing the toxicity. Minimize the toxicity directly by the molecular design. विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्हाला हे थोडं समजायला अवघड झालं असं म्हणूयात आपण सेफर डिझायनिंग द सेफर केमिकल्स. ओके नाही, तुम्ही पाहिलं असेल की एक अँटीबायोटिक आहे तरी दुसरा अँटीबायोटिक आला, एक अँटी मलेरियल ड्रग आहे तरी दुसरा अँटी मलेरियल ड्रग आला. ओके नाही, आपण पुढे जाऊन हे शिकतो विद्यार्थी मित्रांनो, काय स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. इफ द स्ट्रक्चर गेट चेंज, their pharmacological activity also get changed. That is called as SAR, structure activity relationships. The main aim of study of SAR is what? Potentiate the pharmacological activity by reducing the toxic effect, by reducing the side effects. एखाद्या ड्रगचं साइड इफेक्ट्स जास्त असेल तर त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये मॉडिफिकेशन करतात की जेणेकरून त्याची फार्माकोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी पोटेन्शिएट होईल किंवा जशी आहे तशीच राहील, परंतु त्याचा साइड इफेक्ट काय होईल, कमी होईल. That is nothing but the designing the safer chemicals. By changing the some functional groups within the structure of drug,
By changing the position of any one of the group in the drug, it will affect its toxicity. So you have to design such a chemicals which has the minimum toxicity but having the same as the efficacy of original products. त्याच्या ओरिजिनल सारखीच त्याची इफिकसी असेल, तितकाच तो एफिशियंट असेल. म्हणून या प्रिन्सिपलला म्हटलेलं आहे डिझायनिंग द सेफर केमिकल. Minimizing the toxicity while simultaneously maintaining the functions and efficacy as that of the original products. That is the main aim of this designing safer chemicals principles. Okay, आलं लक्षात? तुम्ही डिग्रीला गेलात की सार तुम्ही शिकणार. सार शिकले म्हणजे स्ट्रक्चर ऍक्टिव्हिटी रिलेशनशिप, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की ग्रुप बदलला की ऍक्शन कशी बदलते, ऍक्शन पण बदलते, त्याचप्रमाणे त्याची एखादी ऍक्शन वाढते, एखादी ऍक्शन कमी होते. परंतु मेन काय पर्पज काय असतो की आपल्याला त्या फंक्शनल ग्रुपची ओळख झाली पाहिजे की त्याच्यामुळे टॉक्झिसिटी वाढते की कमी होते. मग जो कमी टॉक्झिक फंक्शनल ग्रुप आहे तो आपण वापरला पाहिजे. ओके, तर हे ग्रीन केमिस्ट्री मध्ये पण पॉसिबल आहे. सो dear students, achieving this goal, that is to reduce the toxicity and to maintain the or to retain the efficiency, we need to understand the not only the chemistry but also the principle of toxicology and environmental science. So for that purpose we have the pharmacology subjects in our syllabus, that is pharmacology and toxicology in second year. आपल्याला हे माहिती असायला पाहिजे ना, केमिस्ट्री तर आपण शिकणार आहोत परंतु फार्माकोलॉजी पण माहिती असली पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर एन्व्हायरमेंटल पण असलं पाहिजे. म्हणून काही काही डिग्री कॉलेजेसला एन्व्हायरमेंट हा सब्जेक्ट आहे जेणेकरून आपल्याला माहिती होईल म्हणून. आलं लक्षात? सो नेक्स्ट प्रिन्सिपल इज द सेफर सॉल्व्हंट अँड ऑक्झिलरीज. Most of the industry from the polymers to the pharmaceutical industries and other chemical allied industries are using the solvents at some point in their manufacturing processes. बरेचशा अशा इंडस्ट्रीज आहेत की जे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट वापरतात. ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जितकं जास्त वापराल तितकी कॉस्ट वाढते, तितकं वेस्ट वाढतं, तितकं पोल्युशन वाढतं. So in general, wherever possible you can avoid the use of solvents. मायक्रोवेव्ह असिस्टेड सिंथेसिस आलेत, वन पॉट सिंथेसिस आता काही काही आपल्या याच्यामध्ये आलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट वापरतच नाहीत. मायक्रोवेव्ह असिस्टेड सिंथेसिस मध्ये तर सॉल्व्हंट वापरतच नाही काही काही रिएक्शन मध्ये. Because to use of organic solvents, it creates the sum of the waste. It requires the more energy for the chemical reactions. It requires the more cost for the chemical processes. So wherever possible, you should avoid the use of solvent. But that is not possible in all cases. So we can possibly replace the toxic or non-recyclable solvents with the safer and innocuous solvent, that is not harmful solvents. म्हणजे जिथं जिथं शक्य आहे ना विद्यार्थी मित्रांनो, तिथे तिथे आपण काय केलं पाहिजे, सॉल्व्हंट एक तर वापरलंच नाही पाहिजे किंवा त्याची क्वांटिटी आपण कशी आपल्याला कमी करता येईल त्या सॉल्व्हंटची, म्हणजे जे सबस्टन्स जे सभोवतालचे सबस्टन्स आहे त्याची प्रॉपर्टी आपल्याला कशी कमी करता येईल हे बघितलं पाहिजे की जेणेकरून टोटल वेस्ट आपलं काय होईल, कमी होईल. म्हणून पाचवं प्रिन्सिपल कुठला आहे, सेफर सॉल्व्हंट अँड ऑक्झिलरीज. ओके, then sixth number principle is design for the energy efficiency. Design for the energy deficiency. So choose the least energy intensive chemical route. अशा पद्धतीचा रूट सिलेक्ट करा, अशा पद्धतीची प्रोसेस सिलेक्ट करा की ज्याच्यामध्ये कमीत कमी एनर्जी लागेल. If it is possible to avoid the heatings and coolings as well as the pressurized and vacuum conditions, you can avoid that things. जितकं शक्य होईल तितकं रूम टेम्परेचरला प्रोसेस झाली पाहिजे म्हणजे आपल्याला एनर्जी कमी लागेल. ओके नाही, तसं आपण बिल्डिंगचं बघितलं पहा, एनर्जी इफिशियन्सी आपण बघितली होती बिल्डिंगच्या याच्यामध्ये. तुम्हाला आठवत असेल सुरुवात आपली ज्यावेळेस लेक्चर सुरू झालं त्यावेळेस मी बिल्डिंगच्या 3 किंवा 4 नंबरच्या स्लाइडला ते विंडोज दाखवले की त्याच्यामध्ये लाईट चांगली येईल, एनर्जी चांगली येईल, एअर चांगली येईल, कारण का एनर्जी इफिशियन्सी म्हणलं होतं. तसंच काहीच आपल्याला केमिस्ट्री मध्ये हे करायचं आहे. So wherever possible, you have to run the chemical reactions at room temperature, at room pressure,
because it reduces the cost as well as it will reduces the harmful effects produced by the energy. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, हा जर प्रिन्सिपल आपण फॉलो केला, डिझाईन फॉर द एनर्जी इफिशियन्सी, म्हणजे अशा पद्धतीची प्रोसेस डिझाईन करा की ज्याच्यामध्ये एनर्जी ही कमीत कमी लागेल. मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक मेथड्स इज रिक्वायर्ड मोर टाइम हिटिंग. तुम्ही आता सिंथेसिस अजून सुरू केलं नसेल किंवा झाला असेल तुमच्या कॉलेजमध्ये, फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी असेल तर ऍस्प्रिनचं वगैरे सिंथेसिस केलं असेल पहा तुम्ही लॅबमध्ये, केले की नाही? म्हणजे प्रॅक्टिकलला आहे ऍस्प्रिनचं, केलंय तुम्ही ऍस्प्रिनचं सिंथेसिस वगैरे प्रॅक्टिकल लॅब मध्ये? येस, एनीवन? येस और नो? प्रॅक्टिकल, यू हॅव परफॉर्म द प्रॅक्टिकल और नॉट, द सिंथेसिस? आर यू हिअरिंग मी? ऐकू येतंय, समजतंय? काहीच नाही, मी फक्त कम्प्युटरशी बोलतोय मला वाटतं. ओके ना विद्यार्थी मित्रांनो? ओके, थँक्यू अंजली. नो, म्हणजे तुम्ही अजून समृद्धी यस म्हणते, अंजली नाही म्हणते. तुम्हाला समजतंय ते यस की नाही समजत तो नो? शकीब, प्रॅक्टिकल येस और नो? So in chemistry, most of the chemical reactions requires the heating, it requires some pressures, it requires some solvents. So you have to design newer method where we can able to reduce the consumption of energy. So for that purpose, you have to run the chemical reactions at a room temperature, at a pressure wherever possible. You have to maximum utilize the resources, natural resources available, so that you can able to save the energy. So design for the energy efficiency. The principle number 7 is use of renewable feedstocks. Use of renewable feedstocks. Okay. त्याच्या आधी आपण डिझाईन एनर्जी इफिशियन्सीचं एक मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो. सर्वांना शिर्डी हे स्थान माहिती असेल, बरोबर? ऑल यू आर अवेअर अबाउट द शिर्डी देवस्थान, वेअर दे आर कुकिंग द लॉट्स ऑफ फूड्स डेली, इजंट इट, फॉर द भक्त. ओके नाही, सर्व भक्तांसाठी ते जेवण तयार करतात भक्त निवास मध्ये, हे सर्वांना तर माहिती असेल. ओके नाही, they are working on the energy efficiency. They are using the water steams for the cooking of the foods. हे तर सर्वांना माहिती आहे की नाही? सोलर पॅनल त्यांनी बसवलेले पूर्णपणे प्रसादालयावर, आणि they are using the sunlight as a source of energy. Through the sunlight they are converting the water into the water vapors, that is the steam, and by using that particular steam, the energy produced by that particular steam is utilized for the purpose of cooking. That is the very good example of the green chemistry, you can say. It is not a pharmaceutical industry, it is not a chemical industry, even though they are using the principle of the green chemistry, that is designed for the energy efficiency. त्यांनी एनर्जी इफिशियन्सी म्हणजे पहा, जर इतकं सगळा स्वयंपाक, इतकं सगळं कुकिंग करायला जर त्यांनी गॅस एलपीजी जर वापरला असता, तर त्यांना किती मोठ्या प्रमाणात एलपीजीची रोज रिक्वायरमेंट लागली असती, किती कॉस्ट इन्व्हॉल्व झालं असतं, किती एलपीजी तयार करायला पेट्रोकेमिकल्स आपलं खराब झालं असतं, किती वापरलं गेलं असतं क्रूड ऑइल. बट बाय युटिलायझिंग द प्रिन्सिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, दे हॅव सेव्ह द लॉट्स ऑफ मनी ॲज वेल ॲज सेव्ह द लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ द क्रूड ऑइल. कारण क्रूड ऑइल हे लिमिटेड आहे, आपल्याला माहिती, कधी ना कधी तर ते संपणार आहे, आपल्याला अल्टरनेटिव्ह रिसोर्सेस अवेलेबल करावेच लागणार आहेत. म्हणून आपण सनरेजचा विचार करता तर शिर्डी प्रसादालयाने एनर्जी इफिशियन्सी हा प्रिन्सिपल अप्लाय करून वॉटरच्या पासून वेपर्स तयार झाले, वॉटर वेपर्स, तो स्टीम तयार झाली, त्या स्टीमचा वापर करून तो स्वयंपाकाला वापरला. कोची एअरपोर्ट consumed the electricity generated by the solar plants. That very good, Priya. It is one of the another example of the energy efficiency. Okay, I will give you another one example from the industrial example from the Iceland.
which is one of the pioneer country. Iceland is one of the pioneer country that have the power station based on the geothermal power. आइसलँड मध्ये पॉवर स्टेशन आहेत की जे जिओथर्मल पॉवरवर डिपेंड आहेत. इन दिस स्टेशन्स the superheated steam is produced underground when there is contact between water and heated magma from the earth mantle. आपल्या जमिनीमध्ये म्हणजे आइसलँडच्या जमिनीमध्ये ऑलरेडी हीट आहे. त्या हीटिंग बरोबर पाणी ज्यावेळेस त्या ठिकाणी सप्लाय होतं त्याच्यातून त्यावेळेस ती स्टीम तयार होते. सो सुपरहीटेड स्टीम इज गेट प्रोड्युस्ड underground when there is contact between the water and heated magma from the earth's mantle. So this steam is then extracted via series of boreholes. ती जी काय मग वाफ तयार होते ती बोरहोल्स मधून एक्स्ट्रॅक्ट केली जाते. And that particular steams are passed through a turbine to produce the electricity. So by using this steam, water steam, they are producing the electricity. They are producing the CO2 and other exhaust gas including the H2S, which are released from this geothermal power station. जे काय काय तयार झालं त्या स्टीम पासून पहा इलेक्ट्रिसिटी तयार झाली. टर्बाईन मध्ये दिलं, टर्बाईन फिरलं म्हणजे आपली इलेक्ट्रिसिटी तयार होते. आपल्याला माहिती आहे की आपण पाण्यापासून वीज कशी तयार करायची शिकलेलो आहोत आपण. त्या स्टीम पासून त्यांनी काय तयार केलं, इलेक्ट्रिसिटी तयार केली. CO2 तयार झाला. द CO2 गेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर आउटपुट ऑफ दॅट इलेक्ट्रिसिटी इज रिसायकल्ड. तो जो कार्बन डायऑक्साइड जो तयार होतोय इलेक्ट्रिसिटी तयार व्हायला त्याला रिसायकल केलं जात आहे आइसलँड मध्ये. रिसायकल्ड द वेस्ट मटेरियल ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस द रिन्युएबल मिथेनॉल. त्या CO2 पासून मग मिथेनॉल तयार केला जातो. सो दिस इज द ग्रीन मिथेनॉल कॅन बी फर्दर ब्लेंडेड in gasoline and petrol fractions owing to its desirable properties. पेट्रोल मध्ये आणि गॅसोलाईन मध्ये मग हा मिथेनॉल वापरला जातो. So you can see by utilizing the geothermal power by contacting the water, underground water with the earth mantle, isn't it? Which is the natural process through which steam gets generated. Through the steam, electricity gets generated. This is the one of the example of design for the energy efficiency. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या आजच्या घडीला आयर्लंड मध्ये 1300 टन मिथेनॉल तयार होतं, which will be increased up to the 400 tons in a year. म्हणजे एका वर्षामध्ये ते 4000 टन मिथेनॉल तयार करतील येणाऱ्या काळामध्ये. आणि काही दिवसानंतर ते त्यांची कॅपॅसिटी 10 पट वाढवणार आहेत. म्हणजे 4000च्या 10 पट म्हणजे 40,000 टन्स आपण त्याला म्हणूया. इतकं सगळं मिथेनॉल ते तयार करतील की जे पेट्रोल मध्ये आणि गॅसोलाईन मध्ये वापरलं जाईल, जेणेकरून पेट्रोलची आणि गॅसची किंमत आइसलँड मध्ये काय होईल, कमी होईल. सो दॅट इज द व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ द डिझाईन फॉर द एनर्जी इफिशियन्सी. ओके, थँक्यू प्रिया फॉर गिव्हिंग अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ द प्रिन्सिपल्स ऑफ using the principles of green chemistry that is designed for energy efficiency in Kochi airports. Thank you Priya ma'am. Next is the use of renewable feedstocks. Use of renewable feedstocks. Feedstocks means what? It is nothing but the raw material. असं रॉ मटेरियल वापरा की जे रिन्युएबल आहे. पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड ऑइल्स हे रिन्युएबल नाहीये, हे कधी ना कधीतरी संपणार आहेत. यू कॅन यूज द प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल विच आर रिन्युएबल. आपण जनरेट करतो ना प्लांट, परत प्लांट तयार होतातच ना. सो यूज ऑफ केमिकल्स विच आर मेड अप ऑफ रिन्युएबल सोर्सेस दॅट इज प्लांट बेस्ड रादर दॅन अदर और इक्विव्हॅलंट केमिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल सोर्सेस. So raw material should be renewable rather than deflecting, which whenever technically or economical practicable. The increasing awareness of sustainability in our modern society has led to switch the use of biomass as a feedstocks as an energy source. जसं जसं आपण आपल्या मॉडर्न सोसायटी मध्ये आपण सस्टेनेबिलिटी बद्दल बोलतोय, ग्लोबल वॉर्मिंग बरोबर बोलतोय, त्याच दृष्टीने आता आपण रियुजेबल सोर्सेस, रियुजेबल रॉ मटेरियल वापरण्याच्या आता आपण याच्यामध्ये आलेलो आहोत. आपण म्हणतो नाही इको प्रोडक्ट्स आपण घेतले पाहिजे, इझिली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स आपण घेतले पाहिजे की जेणेकरून त्याचा डिस्पोज ऑफ लवकर होईल, तो परत रियूज करता येईल. असे आपण कुठेतरी गोष्टी आपण घेतल्या पाहिजेत.
विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रॉपरली जळगाव मध्ये असतो. तर जळगाव मध्ये जैन इरिगेशन नावाची एक कंपनी आहे. दे आर प्रोड्युसिंग their major product is the pipes. Okay, but now they are started the agricultural industries. So they are extracting the pulps of the mangoes and other fruits. तुम्हाला माहिती मँगोचे फ्रुट्स, मँगो मधून पल्प्स एक्स्ट्रॅक्ट केला किंवा पेरू मधून पल्प एक्स्ट्रॅक्ट केला किंवा बनाना मधून पल्प एक्स्ट्रॅक्ट केला. सो दे आर गेटिंग सम वेस्ट प्रोडक्ट्स. Okay, their raw material is what? The fruits. By extracting the essential pulp from that particular fruits, whatever the remaining is the waste product. So that waste can be reutilized by the same industry. ते स्वतः तो वेस्ट घेतात. ओके नाही, त्यांना माहिती आहे वेस्ट जाणार, ते एकही कण वेस्टेज जाऊ देत नाही. They are utilize whole that particular biomass. They are feed that particular biomass into the fermenter, producing the biogas. Whatever the gas is produced through this process by waste management, हे लक्षात घ्या, जे काही बायोगॅस तयार होतो, that gas has been utilized in the canteens of the industry. Whatever the gas is remaining is useful for the converting it into the electricity. Electricity मध्ये कन्वर्ट करायला तो वापरला जातो. So you can just think, the use of renewable feedstocks or use of reusable raw material is a really, really very good approach for adopting the green chemistry principles. So we need to start the using of reusable raw material rather than the raw material which having the limited source. For example, petrochemicals. हे लक्षात घ्यावे, आज आपल्याला म्हणतो आपण पेट्रोल वगैरे आहे, हो आहे, पण हे कधी ना कधी तरी संपणार आहे. हे लक्षात घ्या. आज नाही, 50 वर्ष नाही, 60 वर्ष नाही, 100, 150, 200 वर्ष नाही, संपणारच आहे. म्हणून आज प्रत्येक गव्हर्नमेंट त्याच्या पर्यायावर विचार करते. म्हणून मी तुम्हाला इथेनॉलचं एक्झाम्पल सांगितलं. आता इलेक्ट्रिसिटीचं व्हेकल्स पॉलिसीज आपण वाचतो रोज पेपरमध्ये. वाय गिव्हिंग द मोर stress on the electrical vehicle? Because we know the hazardous effect of the petrols and diesel cars or diesel vehicles, along with the limited sources of petrol and diesels are there. So we need to shift to use of the petrol or diesel vehicles to the electrical vehicles, so that the electricity is the raw material for the electrical vehicle, which are renewable. आपण electricity generate करू शकतो, either in the forms of the from the water or from any other sources. Yes, we can able to create the electricity, no issue, isn't it? So this is the very good example of the use of renewable feedstocks, that is the or the bioprocessing as a growth industry. म्हणून याच्यामुळे काय होतं पा, बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्रीला पण सुद्धा काय होतं, एक चालना मिळते. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, आज तुम्ही हे लक्षात घ्या की बायोमास म्हणजे तो आयदर प्लांट किंवा प्लांट बेस्ड मटेरियलचा तयार केला जातो, which is not a food or feed material. जे प्लांट जो आपण याच्यासाठी वापरत नाही फूड साठी, त्या प्लांट पासून बायोमास तयार केला जातो. दॅट बायोमास आर युजफुल फॉर द बायो प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट इट इनटू द बायोफ्युएल्स और बायो प्रोडक्ट्स और बायो पॉवर. अगेन बायोफ्युएल्स तुम्ही ऐकलेलं असेल, म्हणजे प्लांटच्या सोर्स पासून इथेनॉल तयार करणे किंवा दुसरं कुठलं प्रोडक्ट तयार करणे, किंवा बायो पॉवर्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणे. सो दॅट इज रिअली रिअली गुड प्रिन्सिपल वी कॅन से for to save the our earth. Then reduced derivatives. Reduced derivatives nothing but the minimizes the use of temporary derivatives. Minimizes the temporary derivatives such as protecting groups. Avoid derivatives to reduce the reaction steps, resources required and waste created. हे तुम्हाला वाचून समजणार नाही म्हणून मी एक एक्झाम्पल घेतलं. Do you know the use of ibuprofen? Yes? Anyone? The use of ibuprofen. Anyone knowing the use of ibuprofen? Yes, use of ibuprofen. कोणाला माहिती आहे का यूज? Students are not knowing the uses. Madam has given the answers. It is used as the analgesics. Very good. Vaibhav, thank you. It is a painkiller. Okay, Nikhil. Relieve the pain. Okay. Now the
Answers are get started. Non-steroidal painkiller, relieve the pain. Okay, that's good. So dear students, we are talking about the principle number 8, that is reduce the derivatives. The production of manufacturing, production of ibuprofen having the 6 steps. तुमच्या स्लाइडवरच आन्सर होतं पहा, ibuprofen is a painkiller. The process involves the 6 steps. Means that much of atoms are involved. 6 टप्प्यामध्ये हा तयार केला जातो, which are using the excess of aluminum trichloride which can't be reused, and overall atom efficiency is 40%. Means whatever the atoms you are used in that process, only the 40% are incorporated into the final products. म्हणजे atom efficiency किती? फक्त 40%. किती स्टेप्स लागल्यात? 6 स्टेप्स लागल्या, म्हणजे वेळ जास्त लागणार. Plus it uses the excess of aluminum trichloride which can use as aluminum hydroxide as a waste material. Now when we talk about the reduced derivatives, म्हणजे reduce the number of steps, आपण steps काय करतोय? कमी करतोय. ओके नाही? So this is the green route. Starting material is same, but thing is what? They are changing the catalyst. They are changing the reagents. Instead of using of aluminum trichloride, they are using hydrofluoric acid, which is used as a catalyst, which can be reused, because at the end of the reaction, it will get regenerated. So now again it will be reused. तो जो हायड्रोफ्लोरिक ऍसिड आहे ना विद्यार्थी मित्रांनो, तो परत परत वापरला जाईल. इथं फक्त कॅटलिस्ट म्हणून वापरला जाईल. सगळ्यात शेवटी तो परत रिलीज होईल, परत त्याचा आपण रियूज करू शकतो आपण त्याचा. आलं तुम्हाला लक्षात? मग ग्रीन रूट जर वापरला, इट टेक्स ओनली द 3 स्टेप्स. नॉर्मल रूट कन्व्हेन्शनल स्टेप्स किती होत्या? 6. आता स्टेप्स किती झाल्या? 3. इथे एक्सेस ऑफ अल्युमिनियम ट्रायक्लोराइड वापरलं की त्याच्यामुळे वेस्ट प्रोडक्ट झाला आणि ऍटम इफिशियन्सी होती फक्त 40%. ग्रीन रूट मध्ये ऍटम इफिशियन्सी झाली 77%. Steps reduced to 3. The time required to synthesize the ibuprofen is less. Atom efficiency get increased, means more yield can be possible. जास्तीत जास्त ibuprofen तुमचा तयार होणार कमीत कमी रॉ मटेरियल मध्ये, आणि स्टेप्स पण काय झाल्यात? कमी झाल्यात. आणि मेन म्हणजे कुठलाही वेस्ट नाही, कारण जो वेस्ट आहे हा वेस्ट होणार हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, म्हणजे याच्याबरोबर हायड्रोक्लोरिक ऍसिड पण तयार होणार आयबुप्रोफेन बरोबर, तो परत वापरला जाणार, रियूज केला जाणार. सो दॅट इज नथिंग बट द रिड्युस्ड डेरिव्हेटिव्ह. सो डिअर स्टुडंट्स, इन दिस प्रिन्सिपल one minute. I think screen is not visible to you. Yes, sir. Yes, now it is visible. No issue. Yes, sorry for inconvenience. So I think you are now getting the principle number 8, that is reduced derivative. So in this principle, the reaction take place at a particular functional group, blocking the unnecessary other functional groups. जे functional group गरजेच नाही त्याला ब्लॉक करून ठेवायचं, हो की नाही? By reducing the process steps with the use of polymers, with the use of enzymes, with the use of catalyst, therefore reducing the demand of raw material and the utility required for the production. So overall economy as well as the efficiency process are get increased. कारण काय झालं तुम्ही बघितलं, इफिशियन्सी पण इन्क्रीज झालं आणि इकॉनॉमी पण इन्क्रीज झालं तुमचं. इकॉनॉमी म्हणजे काय? तुम्हाला कॉस्ट कमी झाला रॉ मटेरियलचं आणि फायनल प्रोडक्ट तुमचा जास्त तयार झाला, जेणेकरून आणि जे काही वेस्ट जाणार ते परत तुम्ही रियूज करू शकता. म्हणजे कॉस्ट इफिशियंट अँड effective process can be happen by reducing the derivatives. So now next principle is principle number 9, that is catalysis. So use of catalytic instead of reagent in the reactions, it is really useful, as we have seen in previous example, that is synthesis of ibuprofen, hydrochloric acid as a catalyst आपण वापरला, हो की नाही? त्याच्यामुळे काय झालं की स्टेप्स पण कमी झाल्या आणि प्रोडक्टची इफिशियन्सी पण वाढली.
So you can use the catalyst wherever possible. So use catalytic instead of reagent in the reactions. So it will help to increase the sensitivity, minimizes the waste and reduction the reaction time and the energy demands. So by using the catalyst, really it will help to reduce the cost also. म्हणून हा प्रिन्सिपल आपण वापरला पाहिजे, that is catalysis. Then principle number 10, design for the degradations. Design for the degradations. So this principle stands for the chemical products should be designed so that the end of their function they break down into innocuous degradation products and do not persist in the environment. Design for degradation म्हणजे असे केमिकल तयार करा की ज्यांचं काम झाल्यानंतर ते इझिली आपल्या एन्व्हायरमेंट मधून डिग्रेड होऊन जातील, कुठल्याही प्रकारचा टॉक्सिक इफेक्ट न देता. त्याचं काम पूर्ण झालं की तो इझिली डिग्रेड होऊन गेला पाहिजे, तरी कुठल्याही एन्व्हायरमेंट मध्ये पोल्युशन क्रिएट करता कामा नये, किंवा अशा प्रोडक्ट मध्ये तो डिग्रेड झाला पाहिजे की तो पूर्णपणे निरुपद्रवी असेल. दॅट इज लेस हार्मफुल, नॉट हार्मफुल असं आपण म्हणतो त्याला, नॉट हार्मफुल, नॉट लेस हार्मफुल. म्हणजे असे प्रोडक्ट डिझाईन करा. सो डिझाईन फॉर डिग्रेडेशन्स. I have taken the one example, the branch and linear sodium dodecyl benzene sulfonate, that is SDBS. Sodium dodecyl benzene sulfonate. It has the two form, that is branched and linear, which are used as a detergent. If you use the branch SDBS, which are less toxic, but it will not readily break down into the small molecules, and then it will be harmful to the environment. मग तो harmful होतो एन्व्हायरमेंटला. आपल्याला तो टॉक्सिक नाही आहे, परंतु एन्व्हायरमेंटला हार्मफुल आहे. कोणता? ब्रँच SDBS. But instead of using a branch SDBS, if you are using the linear SDBS, after its uses, after its function, it will easily degrade into different products which are less harmful or no harmful effect, which are friendly to the environment. So you have to design such a products which are easily degrade after its function is over. So design for degradation means during the uses of chemical, ज्यावेळेस आपण ते वापरतो chemical, it should be stable and do not persist in the environment after the uses. After the uses, it should be degraded into the small molecules that are not harmful to the environments and human beings. That is design for degradation. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रीन केमिस्ट्रीचा हा जर प्रिन्सिपल आपण अप्लाय केला, विचार केला डिझाईन करताना, याचं काम पूर्ण झालं. आता डिटर्जंटचं काम काय आहे? वॉशिंग पूर्ण झालं. राहिलेलं डिटर्जंटनी करायचं काय? इट शुड बी डिग्रेडेड व्हेरी easily so that it will not produce any harmful effect in the environment as well as on the human health. Okay, that is nothing but the design for the degradation. That is nothing but design for degradation. Then principle number 11 is nothing but real-time analysis for pollution prevention. Real-time analysis. That is, you should be able to monitor the chemical reaction in a real time as they occur to prevent the formation and release of any potential hazardous and polluting substances. म्हणजे काय? ज्या वेळेस एखादी केमिकल रिएक्शन होत असते ना, त्याच वेळेस त्याच्यावर लक्ष ठेवायचं. कुठे काय हजार्डस केमिकल बाहेर पडतं का, काय पोल्युटिंग सबस्टन्स बाहेर पडतात का बघायचं. रिअल टाइम अनालिसिस आपण त्याला म्हणतो, ज्याच्यामुळे आपल्याला इमिडिएटली त्याच्यावर रेमिडियल ऍक्शन्स घेता येईल. इमिडिएटली ती जी प्रोसेस आहे ती स्टॉप करता येईल. त्याच्यामुळे हार्मफुल इफेक्ट जे होणार आहेत, हजार्डस इफेक्ट जे होणार आहेत, ते आपल्याला आपण थांबवू शकतो. सो just like real time pollution prevention is nothing but just like watching the live news telecast. जसं आपण रोज लाईव्ह न्यूज टेलिकास्ट किंवा लाईव्ह क्रिकेटची मॅच वगैरे बघतो की नाही, त्याचप्रमाणे लाईव्ह जी घटना चालू आहे, जी रिएक्शन चालू आहे, त्याच वेळेस त्याला बघत राहायचं. आणि काही घटना घडली की लगेच ते स्टॉप करायचं, म्हणजे ते पोल्युशन होणार नाही, तो ऍक्सिडेंट होणार नाही. रिअल टाइम मेक्स इट बेटर टू अंडरस्टँड अँड इट्स बेटर टू ऍक्ट अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन. काय सिच्युएशन आहे
त्याच्यानुसार ऍक्ट करायला आपल्याला हे होतं. म्हणून रिअल टाइम अनालिसिस इन द केमिकल अँड अलाइड इंडस्ट्रीज आर इसेन्शियल फॉर प्रोडक्शन्स, ट्रान्सपोर्टेशन, फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ पोल्युशन्स. म्हणजे पोल्युशन आपण प्रिव्हेंट करू शकतो, म्हणून आपण त्याला म्हणतो रिअल टाइम अनालिसिस. ओके, की ज्याच्यामध्ये आपण प्रोसेस कंट्रोल करू शकतो आणि ज्याच्यामुळे आपण पोल्युशन्स किंवा हजार्डस घटना घडण्यापासून आपण त्याला थांबवू शकतो. That is nothing but the real time pollution prevention. Okay, and last but not the least is inherently safer chemistry for the accident prevention. आता या ठिकाणी परत accident prevention शब्द आला. Inherently safer chemistry for the accident prevention. So you have to choose and develop such a chemical procedure that are safer and inherently minimize the risk of accident. Know the possible risk and assess them beforehand. आपल्याला त्याविषयी रिस्क आणि काय ऍक्सिडेंट होऊ शकतात हे जर माहिती असेल तर आपण सेफर केमिकल प्रोसिजर वापरायची की जेणेकरून कुठेही ऍक्सिडेंट होणार नाही. इट कॅन बी एबल टू प्रिव्हेंट द ऍक्सिडेंट्स. ओके, इट इन्व्हॉल्व्स द चूजिंग ऑफ सेफ or safer chemical to prevent the chance of occurrence of accident. त्याच्यामुळे काय होतं, ऍक्सिडेंट होण्याची जर चान्स असेल तर तो होणार नाही, म्हणून आपण केमिकल्स वापरताना असं वापरायचं की आपण ऍक्सिडेंट प्रिव्हेंट करू शकतो. मला माहिती का विद्यार्थी मित्रांनो, साधारणपणे भोपाळमध्ये एक घटना घडली होती. तुम्ही ऐकलंय का कधी? 1984 साली मला वाटतं, इफ आय एम नॉट रॉंग. Exactly, I don't know the year of that particular incidents, but I think in 1984 the incidents happens in Bhopal. त्याला आपण भोपाल वायू दुर्घटना असं संबोधलं जातं आपल्या याच्यामध्ये. आर यू अवेअर अबाउट दॅट? कधी आपण ऐकले का याच्याविषयी? कधी असं कानावरून गेलं का आपल्याला भोपाळला अशी एक घटना घडली होती म्हणून? हो की नाही? येस ऑर नो? आर यू aware about that particular incidents? Yes or no? Yes, dear students, we have 98 students in our lectures, but no one are ready to give the answers. Huh? Yes? Okay, no one are interested to give the answers. Thank you very much for not giving the answer. So this is a very infamous Bhopal gas tragedy which has happened due to the use of methyl isocyanate. कशामुळे झाला तो? मिथाइल आयसोसायनेट्स त्या ठिकाणी वापर केला जात होता. If in that particular industry, if they are using the methyl amine instead of methyl isocyanate, that particular incidents will not happen. So methyl isocyanate is not a safer chemical, is not a safe chemical. But instead of using the methyl isocyanate, if they have used the methyl amine, definitely it will, that particular accidents will be prevented. जर त्यावेळेस जर मिथाइल अमाइन जर वापरला असतं मिथाइल आयसोसायनाइड ऐवजी, तर जो ऍक्सिडेंट झाला पूर्ण भोपाळमध्ये, जी काही ट्रॅजेडी झालेली आहे भोपाळ वायू गॅसची, ती झाली नसते. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट principle number 12, that is safer chemistry for the accident prevention. That is the choose of the safer chemical, safe chemical to prevent the chances of accidents. So it can be prevented. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, to apply these 12 principles of the green chemistry, we always require the knowledge of chemistry very properly. And this principle, if you read all these principles once again, then you will find out all these 12 principles are addresses to what? The first thing is what? They are addresses to the toxicity, that is the reducing the hazards. They are give the emphasis on use of renewable resources. Then designing the safer product, that is non-toxic products by design. Then biodegradability, yes, we have seen the our one of the principle number 10, that is design for degradations, enhancing the breakdown at the end of life of that particular products. Yes, definitely the energy, reducing the energy needs. Then accidents, the eliminating the accidents is one of the major focus of the green chemistry. And efficiency, yes, definitely by reducing the number of steps, by
Shorter the duration of processes and synthesis, really the efficiency are get reduced. So if you read these 12 principles of green chemistry, then you will come to know the importance of green chemistry in your life very, very positively. So dear students, you can read these 12 principles once again. Definitely you will get all the things very clear. If you apply the green chemistry approach, it will have benefits to reduce the risk at all the stages of chemical production, at all the stages. जर तुम्ही ग्रीन केमिस्ट्रीचा प्रिन्सिपल मेकॅनिझम जर अप्लाय केलं विद्यार्थी मित्रांनो, तर प्रत्येक स्टेजवर, कुठल्या कुठल्या स्टेजवर, रॉ मटेरियल सिन्स फ्रॉम द हँडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द एंड ऑफ द लाईफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट्स, throughout the life cycle of that particular chemical products, we should be able to minimize the risk. प्रत्येक ठिकाणी आपली रिस्क आपली ही कमी करू शकतो. प्रत्येक ठिकाणी कोणाला कोणाला तरी रिस्क मध्ये टाकतोच केमिकल, कुठलाही केमिकल असो, either at raw material stage or at chemical synthesis stage or at final products or end of the life of that particular products. प्रत्येक ठिकाणी तो कोणाला कोणाला तरी रिस्क मध्ये टाकतोच. जर आपण ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच जर अडॉप्ट केला तर आपण इतक्या सर्वांची लाईफ आपण वाचू शकतो. वर्कर्स असेल, शिपर्स असेल, वेस्ट हँडलर असेल, लोकल एन्व्हायरमेंट असेल, ग्लोबल एन्व्हायरमेंट असेल, कन्झ्युमर्स असेल, ओके नाही, किंवा आजूबाजूचा लोकसमूह असेल, द कम्युनिटीज नियर मॅन्युफॅक्चरिंग साइट्स ऑल्सो ॲट रिस्क इफ यू आर युझिंग द केमिकल्स. बट if you are using the green chemistry, definitely all the risk are get minimized, all the risks are get reduced. So let's see some benefits of green chemistry, then we will stop. Green chemistry have the benefits on human health, on environments, and on economy as well as on business. On human health, let's discuss cleaner air. जर आपण ग्रीन केमिस्ट्री जर अडॉप्ट केली विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपल्या मानवी आरोग्यावर याचे चांगले परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे क्लीनर एअर. बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री प्रिन्सिपल, लेस रिलीज ऑफ हजार्डस केमिकल्स इन एअर, लिडिंग टू लेस डॅमेज ऑफ द लंग्स. आपलं आरोग्य हे चांगलं राहील. मग क्लीनर वॉटर, लेस रिलीज ऑफ हजार्डस केमिकल वेस्ट, leading to the cleaner drinking water and the recreational water. वॉटर मध्ये वेस्ट जाणारच नाही, म्हणजे आपलं वॉटर काय कॉन्टॅमिनेट होणार नाही, म्हणजे आपल्याला जे काय पाणी मिळेल दॅट इज अ क्लीन अँड प्युरेस्ट वॉटर दॅट वी हॅव. देन इन्क्रीज्ड सेफ्टी फॉर द वर्कर्स, जसं आता मागच्या स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं की नाही, प्रत्येक स्टेजच्या कोण ना कोणतरी इन्व्हॉल्व असतोच प्रत्येक स्टेजमध्ये. जर तुम्ही ग्रीन केमिस्ट्रीचा जर अप्रोच केला तर प्रत्येक स्टेजला जो कोणी इन्व्हॉल्व आहे ह्युमन बिंग्स, त्याला त्याचा फायदा होणार आहे, ती रिस्क रिड्यूस होणार आहे. सो इन्क्रीज द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन द केमिकल इंडस्ट्री, लेस यूज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, लेस पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड, लेस पोटेन्शियल्स फॉर द ऍक्सिडेंट्स can be possible. So reduction in the cost is also possible. And most important, it gives the safety to the workers. Then safer consumer products of all the types. New products, safer products will become available for the purchase. Some products will be made with less waste. Some products, that is pesticides or cleaning products, will be replacement for the less safe products. The safer products आपल्याला हळूहळू available व्हायला सुरुवात होईल. Most importantly, the safer foods, elimination of persistent toxic chemicals that can enter into the food chain. जर पेस्टिसाइड जर जास्त वापरले तर आपल्या फूड मध्ये ते येतात. ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच जर ठेवला तर सेफर फूड येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हा कन्सेप्ट ऐकला असेल, ऑर्गॅनिक फूड्स, ओके नाही, ऑर्गॅनिक फूड्स हा कन्सेप्ट तुम्ही ऐकला असेल. ऑर्गॅनिक फूड्स जर तुम्ही ऐकला असेल तर की ज्याच्यामध्ये कुठेही पेस्टिसाइड्स, फर्टिलायझर खूप कमी प्रमाणात वापरले जातात, म्हणजेच काय, सेफर आहेत ते. त्याच्यामध्ये पेस्टिसाइडचा कुठलाही प्रमाण त्याच्यामध्ये नाही आहे, म्हणजे आपल्यासाठी ते कसे आहेत, सेफ आहे. दॅट इज द ग्रीन केमिस्ट्री. सो इट विल हॅव अ पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन ह्युमन हेल्थ. देन लेस एक्सपोजर टू सच टॉक्सिक केमिकल्स टू आवर एंडोक्राइन सिस्टम्स. त्याच्यामुळे आपल्या शरीरातील एंडोक्राइन सिस्टीमवर ह्या केमिकलचं लेस एक्सपोजर होईल. त्याच्यामुळे आपलं ह्युमन हेल्थ हे कसं राहील, चांगलं राहील. इट हॅज अ पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन एन्व्हायरमेंट ऑल्सो. दॅट इज प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर सफर लेस
harm from the toxic chemicals in the environment. Plants and animals suffer less harm from the toxic chemicals in the environment. कारण एन्व्हायरमेंट मध्ये टॉक्सिक केमिकल कमी येतील ग्रीन केमिस्ट्री अडॉप्ट केल्यामुळे, आणि त्याच्यामुळे वनस्पती आणि प्राण्यांना त्याची कमीत कमी हानी होईल. त्याच नंतर लोअर पोटेन्शियल्स फॉर द ग्लोबल वॉर्मिंग. Yes, definitely it will save the global warming. It will save the ozone deflections. It will save the smog formations. And most importantly, the less chemical disruptions of the ecosystems. आपल्या सिस्टीम मध्ये, इकोसिस्टीम मध्ये जे काही केमिकलचं डिस्रप्शन होते ते हळूहळू प्रमाणात कमी व्हायला सुरुवात होईल. मोस्ट इम्पॉर्टंटली द लेस यूज ऑफ लँडफिल्स, स्पेशली द हजार्डस वेस्ट. आज काय होतं, जितका जास्त हजार्डस वेस्ट येतो तो सगळा आपण जमिनीमध्ये पुरण्याचा प्रयत्न करतो, हो की नाही, जमिनीमध्ये टाकण्याचा, फिल्स करण्याचा प्रयत्न करतो. कुठेतरी ती जमीन आपली पोल्युटेड होते, कालांतराने त्याच्यावर साईड इफेक्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतील. तर त्याचे कुठेतरी प्रमाण आपलं ग्रीन केमिस्ट्री आपण अडॉप्ट केल्यामुळे आपल्याला पाहायला मिळेल. सो दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ, or you can say the benefits of green chemistry on environment. Most importantly, the many chemicals end up with the environment. That is the last use of chemical, or after the using of that particular chemical, it should be degraded into the innocuous products, that is less not harmful products. म्हणजे पूर्णपणे वापर एखाद्या केमिकलचा झाला की तो आपण व्यवस्थितपणे जर तो डिग्रेड होत असेल तर एन्व्हायरमेंटला त्याचा कुठलाही दुष्परिणाम होणार नाही, म्हणजेच आपण त्याचा वापर योग्य प्रकारे करू शकतो. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ऑन इकॉनॉमी अँड बिझनेस. येस, बाय अडॉप्टिंग ऑल द 12 प्रिन्सिपल्स, जे आपण 12 प्रिन्सिपल्स बघितले, ते जर अडॉप्ट केले विद्यार्थी मित्रांनो, सो इट विल हेल्प टू हायर यील्ड्स फॉर द केमिकल रिएक्शन्स. आपण ऍटम इकॉनॉमी बघितले, इकॉनॉमी वाढते ऍटम इकॉनॉमी, म्हणजे ऍटम जास्त प्रमाणात वापरले जातात, म्हणजे तुमचे यील्ड कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो हायर यील्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन्स कंझ्युमिंग द स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल टू ऑब्टेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. कमी रॉ मटेरियल मध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात जर प्रोडक्ट तयार होत असेल तर ऍक्च्युअली त्याच्यापासून प्रॉफिट जास्तच होणार आहे, म्हणून आपण त्याला इकॉनॉमी अँड बिझनेस मध्ये घेतलेला आहे. देन फ्युअर सिंथेटिक स्टेप्स, आपण हे पण बघितलं प्रिन्सिपल नंबर 8 मध्ये, डेरिव्हेटिव्ह रिडक्शन इन द डेरिव्हेटिव्ह. जसं आयबुप्रोपिनचं तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगितलं की ज्याच्यामध्ये 6 स्टेपवरून 3 स्टेपवर आलं. तर बिकॉज ऑफ फ्युअर सिंथेटिक स्टेप्स इट अलोज द फास्टर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. कमी स्टेप झाल्या लवकर तो प्रोडक्ट तयार होणार आहे. increasing the plant capacity and saving the energy and water. Yes, ultimately plant capacity पण वाढेल, एनर्जी आणि इकॉनॉमी पण त्यांची सेव्ह होईल, ओके नाही, म्हणून प्रॉफिट जास्त होईल. देन इलिमिनेटिंग कॉस्टली रिमिडेशन्स. आता रिमिडेशन म्हणजे काय, क्लीन अप पोल्युशन्स. वेस्ट तयार झाला, वेस्ट मॅनेजमेंट करा, वेस्ट डिस्पोज ऑफ करा, त्यासाठी खर्च आला, रॉ मटेरियल पण जास्त लागेल, वेस्ट मॅनेजमेंटला पण खर्च लागेल. पण जर विद्यार्थी मित्रांनो ग्रीन केमिस्ट्री हा जर अप्रोच आपण अडॉप्ट केला तर ऑटोमॅटिकली आपण पोल्युशन सोर्सला रिड्यूस केले, सोर्सलाच थांबवलंय आपण पोल्युशन, म्हणजे इलिमिनेटिंग द कॉस्टली रिमिडेशन प्रोसेस. जो काही खर्च होणार आहे रिमिडेशन्सवर किंवा क्लीनअप पोल्युशनवर, तो खर्च आपला वाचणार आहे, म्हणजे आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे. देन इन्क्रीज द कन्झ्युमर सेल्स पण कन्झ्युमर सेल्स जास्त होतो. कारण का, जर आपण आज आपण बघतो की ऑर्गॅनिक फूड्स म्हणलं, ओके नाही, इव्हन आपल्या पालेभाज्या ऑर्गॅनिक शेती करून ऑर्गॅनिक फार्म मधून आला असं जरी म्हटलं तरी त्याचं सेल खूप जास्त प्रमाणात होतो. कारण आपल्याला माहिती आहे नॉर्मल याच्यामध्ये जास्त पेस्टिसाइड, जास्त केमिकल फर्टिलायझर्स वापरले जातात की जे आपल्या शरीराला घातक परिणाम सिद्ध करतात. सो वाय नॉट टेक द सम फूड्स आर क्रॉप्ड इन द organic farms, isn't it? So increase consumer sales by earning and displaying the safer product label. Yes, you can give the label, that is green chemistry labels, so it will give maximum profits. So better performance, so that less product is needed to achieve the same function. Yes, it will give the better performance. It will reduce the use of petrochemicals or petroleum products. Yes, हळूहळू पेट्रोलचे पदार्थ कमी होत आहेत, म्हणून आपण इथेनॉल, मिथेनॉल, कार्बन डायऑक्साइड वगैरे याचे सोर्स आपण बघत आहोत. देन रिड्युस्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द प्लांट साइज. प्लांट साइज म्हणजे प्लांट म्हणजे
वनस्पती घेऊ नका या ठिकाणी. दॅट इज द इंडस्ट्रियल प्लांट. रिड्यूस मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट साईज ऑर फुटप्रिंट थ्रू द इन्क्रीज थ्रूपुट. जास्तीत जास्त कॅपॅसिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे तुम्हाला प्लांट छोटे असतील तरी चालतील, काही फरक पडत नाही. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली इट विल इम्प्रूव्ह द कॉम्पिटिटिव्हनेस among the industry. The competitions get increased among the chemical manufacturers as well as the customers. There is too much of competitions to take the benefit of green chemistry. So dear students, at last, we know there are lots of problems in our environment, but dear students, green chemistry is not a solution to all environmental problems. Green chemistry is not a solution for all environmental problems, but the most functional approach to preventing the pollution is a green chemistry. Are you getting my point? Green chemistry is not a solution to all environmental problems, but the most fundamental approach to preventing the pollutions. Yes, it will really useful. You can say the mechanism or the methods to prevent the pollutions. Okay, so this is from my side, and I will say the last things to you. I will appeal to each and everyone who are joined this meeting. Each one of us must pledge towards the more efficient and effective approach to our manufacturing and development processes. आपण ही शपथ घेतली पाहिजे. ज्या वेळेस आपण कुठे डेव्हलपमेंटला किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस मध्ये आपण इन्व्हॉल्व्ह होऊ, त्यावेळेस आपण कुठला अप्रोच आपला असला पाहिजे? more efficient and effective approach. Means wherever possible you can apply at least one principle of green chemistry. जे आपण 12 प्रिन्सिपल जे बघितले विद्यार्थी मित्रांनो, त्यातले जास्तीत जास्त प्रिन्सिपल आपल्याला अप्लाय करणं शक्य असेल तर करा, नसेल तर कमीत कमी एक प्रिन्सिपल जरी तुम्ही अप्लाय केला, ही जर शपथ तुम्ही जर आज घेतली, ज्यावेळेस तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा काही डेव्हलपमेंट करत असाल त्यावेळेस, निश्चितच आपण ग्लोबल वॉर्मिंगला कमी करण्यासाठी काहीतरी हातभार लावू शकतो. एन्व्हायरमेंट आपण सेव्ह कसं करता येईल याच्याकडे आपण बघू शकतो, जेणेकरून येणाऱ्या पुढच्या भावी पिढीला ह्या जे काही केमिकलचे जे काही हार्मफुल इफेक्ट आहे, जे काही हजार्डस इफेक्ट आहे, ते आपण हे करू शकतो, कमीत कमी करू शकतो. So this is how we can say in the last. Okay, so this is from my sides. Thank you very much all dear students for the patience listening. If you have any questions you can ask. I will read the two questions in chat box. One question is from Anjali and another question is from the Vinith. Give me a 1 minute, I will give you answer. Why? Okay. How is green chemistry used in everyday life? Anjali, ma'am, you can just think how I should contribute to minimize the uses of the chemicals in day-to-day life. Just take an example, how you can able to save the electricity, because you know very well the electricity is generated, no issue, but we have to pay for that. So as far as the economy is concerned, you have to less use of electricity. Wherever is required you can use it. Another approach is what? Wherever possible you have to avoid the using of vehicles, so that we can adopting the less polluting lifestyles, you can say. ज्या वेळेस शक्य असेल त्या वेळेस आपण पेट्रोल किंवा डिझेल्स कन्झम्पशन आपण कसं कमी करता येईल हे आपल्याला बघते. Why all industries are not using the principles? Anjali ma'am. Yes, most of the industries have started now. Government will also think for that, but everywhere it is not possible. But in coming era, most of the industry will are starting the using of the principles. Anjali ma'am. हो, काही काही इंडस्ट्री आता वापरायला सुरुवात केलेला आहे. जसं जसं याची पॉप्युलॅरिटी इन्क्रीज होईल, ज्या प्रमाणे त्यांना याचा फायदा लक्षात येईल, त्या वेळेस त्या इंडस्ट्री ते प्रिन्सिपल फॉलो करायला सुरुवात करतील. हाऊ डज द ग्रीन केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट?
Yes, by applying all these principles of green chemistry is nothing but the sustainable development already. So if you are adopting all the principles, Vinith sir, you can able to develop your earth in a sustainable manner. So only thing is what your mindset, all industry mindset, all industrial people mindsets, that yes, I have to play an important role in this community, so that we can able to prevent our earth or our environment. So dear students, we need to study these 12 principles again and again. We need to adopt some of the principles in our day-to-day life, so that we can able to free from our environment from the pollutions. Hazardous substances are harmful, then why we use and make it? It is correct, Tejasvi Gule ma'am. Hazardous substances are harmful. We know that. But we know very well the cancerous anti-cancer drugs are having the major side effects or more toxic effects on the normal cells along with the cancerous cells. Even though you have to use the anti-cancer agents for the treatment of cancer or the neoplasm. Why? Because we don't have the alternatives. त्यावेळेस आपल्याकडे कुठलाही पर्याय नाहीये तेजस्वी मॅडम. आपल्याला कॅन्सरला ट्रीट करायचंय, आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यापासून आपल्या नॉर्मल सेल्स किल्स होणार आहेत, आपल्याला हार्मफुल इफेक्ट होणार आहेत, आपल्याला साईड इफेक्ट्स होणार आहेत. परंतु कॅन्सरस सेल जर जास्त वाढल्या तर जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, म्हणून आपल्याला केमोथेरपी करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे काही काही ठिकाणी नाविलाज असतो की त्याचा ते यूज केल्याशिवाय काही गत्यंतर नाही, काही पर्याय नाही, कारण काही काही गोष्टी आवश्यक असतात. तर त्या तयार करण्याकरता आपल्याला ते हजार्डस सबस्टन्स वापरणं गरजेचं आहे. Even you have to see that the petrol is a flammable. It can catch the fire very easily, even though we are using it. Why? Because we want our life, our day-to-day activity will be smoother. So we have to use the bikes, we have to use the cars for the easily transportations. Even though we are using the petrols, isn't it? We know the one day the petrol will be finished, even though we are using. So in certain things, there is no options are available. That time we must use of that particular things. Are there any issues of using the green chemistry? Now Vinith sir, it depends person to person, it depends industry to industry, but I think there will be no any issue. We only think the expert one to require implement the 12 principles of green chemistry. Is there is any major side effects or disadvantage of green chemistry? As far as my knowledge is concerned, by seeing the goals of the green chemistry, by reading the benefits of the green chemistry, I don't think so it has some side effects or it has some disadvantages, because green chemistry concepts are developed to minimize the pollutions at the source. It has a very good advantage or positive impact on human health, not only on human health, but also on the environment, on the economy also. So I didn't think so it has some disadvantage. Okay. Is it any other questions? I think the most of questions is already discussed now. Sir, I think so all questions we covered. Thank you, sir, for your valuable information. This session brings awareness among the students for about the need of the green chemistry for peaceful life. Thank you, sir. On behalf of NCRD's Institute of Pharmacy, I express my sincere thanks to Dr. Prashant Argade, sir, for giving valuable time for our students. Thank you once again, sir. अर्गडे सर, अतिशय सुंदर लेक्चर झालं. ऐकत होतो मी मगासपासून. विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारले पाहिजे, जरा 2-4 काय त्यांना शंका असल्या तर. बेसिक प्रश्न आहेत त्यांचे, बघितले मी. हो हो हो. काय बेसिक आहे, थोडा कन्सेप्ट डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांचं विचार केला तर थोडे
कन्सेप्ट थोडा अवघड आहे त्यांना समजण्यासाठी, परंतु हळूहळू कन्सेप्ट त्यांना समजेल. आणि निश्चित ज्यावेळेस ते R&D मध्ये FND मध्ये जाईल, ज्यावेळेस त्यांनी ग्रीन केमिस्ट्री त्या ठिकाणी जर अप्लाय केलं तर निश्चितच त्याचा फायदा आपल्या फार्मास्युटिकल सेक्टरला होईल. कारण आपलं जे एम आहे फार्मास्युटिकल सेक्टरचं, टू क्रिएट द सेफर मेडिसिन्स बाय हॅव्हिंग द मिनिमम साइड इफेक्ट्स. At least that principle could be applicable to our pharmaceutical industry. That will be really helpful for our students also. आता जे एक्सपेक्टेशन आहे डिप्लोमाच्या करिक्युलम मध्ये ते सुपरफिशियल आहे ना ग्रीन केमिस्ट्री. Yes. It is only one assignment is given. One assignment is given for the students. Okay, at least they will be aware about what is the importance of green at least if they are able to enumerate the advantage and disadvantage, or enumerate the advantages or the benefits to the human health and the economy, it is also sufficient. No issue. That's why I am taking the example of ibuprofen. There are lots of examples are there. I have seen 1 or 2 universities websites for that purpose. They are having the whole curriculum for the 1 year about the green chemistry. But by taking some pharmaceutical examples, they will really know how this green chemistry will be applicable to our field also. Excellent. Thank you, sir. Thank you. Yes. I have tried my best. No, you have tried your best. Even student got maximum points which are essential to be covered by green chemistry. आणि मी विद्यार्थ्यांना सांगत असतो मी आता की बेस्ट एक्झाम्पल ग्रीन केमिस्ट्रीची काय इसेन्शियल आहे की टेक एक्झाम्पल ऑफ डोंबिवली. तिथं म्हणजे सर हिरवा पाऊस पडतो, पिवळा पाऊस पडतो, लाल पाऊस पडतो. का पडतो? दिस इज ड्यू टू द chemical factories and they are releasing the gases and all early in the morning. Even Navi Mumbai we are facing the lot of smell early in the morning. That should be reduced somewhere because it is affecting on the person's health. Those who are having lungs problem, it's very dangerous. Early in the morning walk is dangerous now. ह्या गोष्टी कुठेतरी कंट्रोल करायला ग्रीन केमिस्ट्री तू प्रयत्न करायला पाहिजे. हे ओव्हरऑल एक इम्पॉर्टन्स मुलांना बेसिक कन्सेप्ट कळाले तरी दॅट वुड बी बेटर. तो जो इश्यू आहे की नाही नवी मुंबईमध्ये, तर तो आपल्याला सोर्सवरच आपल्याला स्टॉप करावा लागेल. म्हणजे ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाय करावं लागेल. हो, आज काहीतरी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन वगैरे जे काही एफर्ट घेत असतील, दॅट इज द क्लिनिंग ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल करण्यावर त्यांचं हे असेल, ट्रीटमेंट वगैरे करा असं म्हणत असतील. पण ऍक्च्युली ते जे गॅसेस रिलीज होतात त्याच्यावरच जर काही R&D करून, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करून जर प्रोसेस जर चेंज केली तर निश्चितच त्याचा फायदा होईल. आपल्याकडे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट दे आर नॉट टेकिंग सिरियसली. येस. अँड इवन MPCV जे आहे ना, दॅट इज ओनली फॉर द नेमसेक. Pollution Control Board, but they are helping to increase the pollution. Government policies are not up to the mark, I can say, to have a control of this such a practices. Government policies as strictly and stringently जर follow झाल्या तर मग या घटना घडणार नाही. Yeah, one side we can consider that industrialization will be there, people will get maximum jobs and all. Jobs are essential nowadays, but that at the same time we have to consider our ecosystem also. That should be the priority. Yes, sir. Again, thank you. Thank you very much for giving me an opportunity. And because of you are giving me opportunity, since from last 2 days I am just reading the green chemistry. This was online session, sir, but I am trying to arrange once the thing will be, everything will be fine. I will call you for the physical FDP. You have to come. Then you have to come for that. Really happy moment for me also to visit your institutes. Yes, sir. Next month we are trying to have e-poster competition. So I need at least 2-3 entries from your institute, sir. Yes, sir. Definitely. No problem. Okay, sir. Okay. Thank you once again. Continue. Sir, shall I conclude the session? Yes, ma'am, please. With due permission of respected principal sir and today's speaker, Dr. Prashant Argade sir, here I declare that today's session is over. Tomorrow's session will start at 11 a.m. on same Google Meet link. Thank you all of you. Have a great day.